bii di sunu réew ngeen tàmmal ko seen bopp ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yi jotee ngeen toog ci seen télé yi di xaar li nga xam ne rek mooy sunu réew ak lan lañ leen di indil tey itam ñu indil leen lu am solo ni ki niñ koy defee rek ci àllarba bu jot dañuy fexe rek di leen jukkil ay ponk yu am solo ci biir réew mi yoo xam ne ci réew mi fii lay xewee ni ki niñ koy defee rek léeg-léeg dañ fi faral di am ay gan waaye itam suñu jàngatkat yi ñu ngi fi tey nag gan amu fi waaye nag am nañ fi panélistes yu am solo yoo xam ne dinañ waxtaanee ponk yu am solo ci biir réew mi file politique nag xam naa dina ci saf bokk na rek ci li nga xam ne dinañ ko nama waxtaanee gis nañ nguur gi daal di woon rek yëkkati li nga xam ne rek mooy lu toll ci junni ak ñeent fukk ak ñeenti téeméer rek ñaar fukk ak ñeent ci ñoo xam ne ay liggéeykat yu ñu mëntu teg loxo la wala ñu mëntu gis anglais di ko wax ghost workers yoo xam ne dañ leen doon fay waaye daal di nañ stop di leen rek daal di fay loolu bokk na ci lu ñu teg ci taabal gi ngir waxtaanee ko gis nañ tamit ci dimanche gi muy dibéer NPP ñi ngi dalaloon ak ñi nga xam ne ñooy seen alliés yi maanaam ñi ñuy lëkkalool muy APRC NRP ak yeneen parti yoo xam ne ñi ngi bokk ci boobu coalition ñu dalal leen fi nga xam ne mooy Statehouse loolu tamit dinañ ko waxtaanee ñu bëri ŋàññi nañ li nga xam ne mooy move boobu waaye am na tamit ñu gis ne NPP taxaw nañ a good strategy ahead of 2026 loolu itam dañ ci waxtaan ci gisoon nañ coow lu jëmoon ci ndax Khalifa Sall dafay ñëwaat du ñëwaat wax ji bari ci ñu ne Sidia Jatta am na lu mu wax ne bu fekkee Gambie wax jooyu gis nañ tamit Khalifa Sall recent interview bi nga xam ne def na ko ak suñu naataango yi wax na ci loolu itam dinañ ci addu ak lan mooy ëllëgu PDOIS loolu itam dinañ ci waxtaan nañ ñëw tamit ci li nga xam ne mooy FONI Network for Advancement of Sustainable Development and Environmental Preservation génn li nga xam ne mooy seen draft position li nga xam ne mooy preparing legal grounds for rejection of the draft national land policy loolu itam bokk na ci li nga xam ne dinañ ko waxtaanee muy ñeenti ponk yoo xam ne tey dinañ ci waxtaan lu yaatu suñu panélistes yi Alhaji Mamadou Kurang mi ngi fi Doudou Dia mi ngi fi ki nga xam ne mooy Omar Saibo Camara moom itam mi ngi fi kii di Hadji Souane mi ngi fi ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Bojang ñoom ñëpp ñi ngi fii suñu panéliste dañ ko starté rek ci suñu spécial panéliste bi moom bi nga xam ne moom moo toog ci fu guest yi di toog te Mr Camara ñu ngi lay nuyu bu baax and thank you for having you xam naa nag yow mbir wolof bi dafa xam ne waa mix and blend wolof mandinka you know fii local language la boot mandinka and wolof yeah that's fine. Thank you very much. Jërëjëf Mohamed. may nuyu askan bi di nuyu suma co-panelists yi di la wax ne jërëjëf it's a pleasure to be here dama dee topp programme bi bu baax and you know also I am excited to be here and then I look forward to this conversation and you know all of the topics that we're going to talk about, most especially few of them. It's going to be interesting, I think. It's a pleasure to be here. Thank you. Thank you. Mr. Souane. jërëjëf Karmi alhamdulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne gërëm na suñu laamen yi seeduñu bu baax dañ koy commencé saa yu nekk allahumma rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa xuli uqdatan min lisani yafqahu qawli tey tam beneen bés la waxtaan bi si kaw réew la réew mi nag ñu ñëpp si bokka dinañ si bokka si waxtaan bi tamit maa ngi nuyu suñu spécial paneliste bi c'est broda Omar Saibo nit la ko xamante ndaw la ko xamante ne saa yoo ngoo gis rek mu ngi si fi réew mi it's a hard working lad loo xamante ne mu ngi pare pour gis Gambia dem kanam suma own brother Ablaye Bojang maa ngi ko nii bu baax a baax Doudou Dia professeur nit la ko xamante ma day jàng si moom ak suma own karamoko anga nit ko soo amutee karamoko yow war ngaa bàyyi waaye man dama am karamoko so suma karamoko yi maa ngi ko nuyu bu baax a baax Mashallah. ak garmi yow sa boppa so caméraman si ak ñu dee seetaan programme bi because ñoom ñoo dee tax ñu toog fii so suñu dee déglu nag ñu ngi leen laa ñaan ñu déglu si xel bañ a déglu si ma xool ngir ne wax neexut ne dañoo wax saa yu nekka suñu yéene wax yi sax amuñu njëriñ waaye comme like loolu nit moo mel noonu rek dañoo try rek xamante ne foog nañ ne Gambia tam mun na dem si kanam si kaw loolu so suñ jumtee rek nañu baalal aaxa rek ñu foog ne loolu seetaan la ak ñun suñu boppa su du baaxee rek loolu si yàlla la jógee so jërëjëf for having me here. Good. Mr. Bojang. jërëjëf ñu ngeen nuyu ñëpp alhamdulilah sant yàlla mun nañ ñëwaat maa ngi nuyu suma koto ñu fi nekk yëpp ak suñ guest bi di waa ñuy déglu ñuy seetaan fu ne de we are always happy ne ñu ngi follow programme bi
ñu xam ne tamit ñun tamit ñu ngi jàng si and we are very very happy ne at least people are picking up one or two things ñun tam ñu some of them are reaching out pour xelal ñu defal nii defal naa wala mistake nga fa mistake nga loolu we appreciate it because ñun tamit duñ mun a dem duñ mun a like grow si plateforme su ne nit ñi duñu wax dara we have to get feedback and loolu lu nga xam ne is very very important ñu nuyu ñëpp ñu nekk mile two ñu nekk fu ne ñu nga xam ne ñu si lopitaan yi tamit yàlla def gars yi mun a am seen health bag and so on jërëjëf thank you wax nga dëgg mile two fàttewuñu leen wallaay comme gis nga rek bu ñu leen nuyu Bojang nuyu leen rek is all the same so di leen nuyuwaat rek muy mile two central prison dañ dee follow show bi bu baax a baax dañ dee jot feedback si yu bëree bëri sometimes most of the visitors yu dem suñu la gisee dañ lay wax ne they will extend greetings from them di tudd diw most of the time Kurang and Bojang Doudou Dia ñëpp dañ ngay dégg ku ñëw mu laaj leen so di leen nuyuwaat bu baax a baax rek yes di Mr Dia so di la nuyu rek bàyyi la nga nuyoo gaay jërëjëf Garmi sant la gërëm la baax a baax nuyu mbokki seetaankat yi soppe programme bi fu waay mën a ne leen di jox seen wàccuwaay di leen dalal ci beneen suñu réew programme bégte ak kontaante di dalal naataango yi fi nekk ñëpp commencé ko ci Omar Saywo Camara ni ko Hadji waxee lay dëgëral rek ndaw la ku bugg a réewam saa yoo ko gisee rek mu aj tànk tibeyam nga yëngatu ci wàllu ndaw ñi ci wàllu yelleefi doomu aadama ci li yóbbu wala li soxal réew mi ak lu mun a yóbbu réew mi mu jëm kanam sant ko gërëm ko bu baax a baax pour man yaakaar naa bi mooy njëlbeeni yoon ma bokk ak moom jotaay waxtaane mbiri réew mi wala di waxtaan ci li nga xam ne mooy media bi broda Hadji moom it sant ko gërëm ko bu baax a baax ndaw la xariñ na te ñeme na li moo def di ko sant di ko gërëm bu baax a baax te gis naa ne léegi olofam daal dafa gën a set waaw set wéy ma di dégg muy jàllale kàddu yoo léegi kay macha allah léegi ma jéem a nefaraat Bojang Sankaranka nuyu ko ziar ko bu baax a baax di ko gërëm di ko santa nit la koo xam ne nga nangul ko bañal ko lépp luy xalaatam daal dina ci xar tànki tëbeem wax ko of course ñu bari naw ko di ko toppa di nuyu docteur Kurang moom it yàlla baaxee na ko xam-xam day gestu lu bari daf ko yaatal comme toog ci jotaay yu mel nii toog ak nit ñi loolu moom di ci sant bu baax a baax di wax ne képp kuy seetaan toppa programme bi dinañ ci jàngal lu bari waaw Mr Kurang xam naa ne tey moom we'll talk about PDOIS picture and maybe di lu ñu ko wax sax waxeetu yu mel noonu PDOIS moom soo bëggoon a dégg si PDOIS da nga waroon a no but you are part of PDOIS anyway thank you very much Garmi jërëjëf di la nuyu di la sant ak team bi yëpp from the cameraman to the studio doing a very good job di nuyu suñu gan bi suma brother bi lii du first time ma meet moom I think I like him very much he's very active dañ soxla a lot of young people who are active like him Sawane Bojang I think there are multiples of them are needed in this country because if you have young people who are ñoo xam ne dañ dee laajte society dina mun a advance parce que soo jëlee civilization nga dem ci Roman Empire da ngay gis ne one of the strengths yaa ngi am ñoom Aristotle ñu ngi laa woone ne laajte ñoom ñoo dee binda book ci laajte rek tey loolu lañ gis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam bu mu jógee from Makka to Madina dafa mel ni Madina dafa mel ni comme university la woon parce que saxaaba yi dañoo toog ak moom di ko laajte suba ba ngoon and these young people are doing that every day ci all the medias sa déglukat yi tam is very important special mention you have fans from the prison I think it's emotional it's touching for me dafa nekk loo xam ne it's just like sitting with them in this room here so loolu is a good sign and hopefully we will have more and more fan groups for this program inshallah and for its independence and for its tensions thank you so very much comme ni ma la ko waxee rek sunu réew
comme askan wi ni nga xam ne noonu la ñuy jàppee panélistes yi ñu ci bëri because di nga dajee kenn mu ne la man because of courant moo tax may seetaan Sunu Réew noonu ngay dajee ni mu wax la because of Bojang Dudu Jah Haji Suwane and that is very true ñoom seen boobu sometime nga gis koo xam ne wax naa la diw ne dama jox la sa nomba just recently Lamin mu may wax loolu but sometime pour wax leen ne courant daf lay bàyyi soxlaam yëpp mu ñëw fii Sunu Réew bi ko dafa am benn maybe clarity boo xam ne bëgg naa ko rek def mu bàyyi soxlaam yëpp mu ñëw Sunu Réew fekk léeg-léeg sax am na other issues yoo xam ne nii waaye because of bëgg naa ñëw mu waxtaan ak askan wi Bojang the same thing keneen the same thing ak all these panelists moo tax sometimes suñ even buñ ko meekut on time sax du ma dee mun a wax dara because of tamit koo xam ne joxuloo ko anything he's just doing this because of xam na ni askan wi tamit ñi ngi dégloo si ñoom loolu tamit jar na ñu koy waxtaanee so thank you so very much sama panelists yëpp and even ñi nga xam ne ñëwuñ di likes of MC Cham Sonko Gambia ak Seku Jang ñëpp comme ni wax Sunu Réew dafa yaatu Mr. Camara is part of the team so team bi nekkul rek like ñu dee ñëw every time sometimes dinañ indi ñoo xam ne sax maybe duñ ñëw frequently but they are part of the team is very big so noonu la ñu ñëw njëkkee ko ci Mr. Kurang si yow laay ñëw government bi comme dañ stop pay wala salaires yi nga xam ne ñu ngi ko doon fay lu toll ci wala over 1424 maybe mu nga wax employees yoo xam ne ñu ngi leen doon fay ñu nga wax ghost workers maybe am na ñoo xam ne sax nekk they are not alive maybe am na ñuy receive seen salary wala am na ñoo xam ne nekkuñ di liggéey ñu ngi toog kër wala leneen ak leneen so government bi stop na loolu ñu bëri kaas nañ ci xam naa loolu dinaa ko indi def nañ benn vidéo to seek the opinion of the Gambians loolu dinaa ko play after su ma ñëwee first round moo defee first round table ba pare but yow lan mooy sa réaction ci loolu ndax is a late move wala move bi tamit maybe warutoon a nekk lu easy am na ñuy wax ne 8 years comme bi fi Barrow nekkee ak léegi mënuloo wax ne loolu nekkutoon di am na ñuy wax ne sax overstaff mu ngi am boo demee am na ñu tudd sa jiyaar yi am ñu tudd yeneen place ni boo fa demee ñu ngi am na ñu jël ñu faa liggéey ñoo xam ne daanaka amuñ fa benn solo waaye just dañ leen jël rek but coming back to this comme 1424 ghost workers yoo xam ne government bi stop na di leen fay ban jàngat nga si am Mr. Kurang yeah I mean foog naa d'accord naa ne it's late but obviously better late than never you know lu tax ma ne is late parce que ci naka 2016 coalition bi one of the key mandates mooy the restructuring of the public service and the civil service pour seet civil service bi nu moo doxee you know and the security services mun a def ci adjustments te man ci lu ma understand mooy ne su fekkee ne ñëw nga and take over a company wala nga ñëw take over a country wala nga ñëw take over an area council your first job as a manager leader li nga war a def mooy nga kisi nga xam lan mooy problème si diagnose comme docteur rek soo fa demee def ci feebar daf koo jëkkaan diagnose mu xam lan mooy problème te foog naa every government loolu lañ dee def léegi xam naa ne government bi ñàkkuñ ko because there were so many consultancies think tanks you point out yan mooy feebar yu nekk si Mansakunda bi ak naka la ñoo mun a dindi feebar yooyu noonu so government xam nañ lan mooy problème bi te one of the problem mooy one public service di dafa overloaded dafa cause so many budget constraint dafa tax xaalis mu ñàkka ndik nga jël nit koo xam ne productive wut xëj na amut qualification bi wala su amee qualification bi sax place bi ñaari nit a fa war a nekk nga def fa 5 nit loolu mooy redundant nit yaa ngi fa waaye nekkuñ di produce so loolu problème boobu mu ngi ci civil service bi mu ngi tax ba nga xam ne government budget deficit bi right naafuloo bu ñoo jëfandikoo budget deficit daf ci am mënu ñoo dépenser yépp lu ñu war a def ndig fay loo xam ne waruñ koo fay weer bu nekk leneen tam mu ngi ci parastatal si soo xoolee most of the parastatal ñoo xam ne ay compagnie yoo xam ne government ñoo leen moom ay NAWEC ay Gamtel ay whatever other government departments like GRA etc you know nit ñu ngi gis ne kenn xamut employment policy based on what la dang dee gis rek nit yaa ngi dugga di génn employ loolu la government war a intervene from 2018 pour mun a am control over the budget mun a indi efficiency mun a audit
civil service human resource audit pour mun a xam ne yow yaa ngi ci place bi ndax war ngaa nekk ci place bi nekkul ne dañoo xool sa bot dañoo xool place bi lu mu laajte ak yow loo indi ci place bi so loolu nag jël na 8 years waaw gars yi nga ko soog a indi waaw loolu tax ma ne la better late than never ñu ngi ko soog a indi nañ ci serious tam nekkul ne def ko once and stop nga jël 1400 people loolu is a very small percentage ci government boo xam ne mu ngi employ mooy 50,000 to 100,000 people yaa ngi wax about just 1%. Understand? Still no problem. Yeah, nit la 10 nit sa suñ lu see liggéey. Right? The government dafa war a find what to do with them. Jawara def na ko fi ERP in 1985-86 when they retrench people dañ leen create something pour ñu mun a def dara. Right? Ba pare itam nekkul ne one stop exercise la dafa war a nekk loo xam ne dafa war a continuer ndi government di gën a gis ne the civil service ku fa war a nekk wala parastatal you deserve to be there. dang fa war a nekk nekkul ne rek dang fa nekkam di sa nijaay mooy managing director or PAM secretary because loolu dafa sonal budgeti Gambia. Alright, dinaa ñëwaat yow on the same issue Durja comme lan mooy sa réaction tamit ci loolu mooy government ñu stop salaries yu toll ci 1,424 wala over muy ñu ngi woowee ghost workers ban gis-gis yi yow nga ci am. waaw pour man ñu ngi rafetlu loo xam ne moo am. waaye lu yàgg la daanaka lu ñoo wax kañ la commencé xëy na dinañ ko delloo du ñàkk depuis ci nguuri APRC nguur bi ñëw na lim diggee maanaam mooy wecc doxalin dañ ñëw pour gis ne li fi newoon naka la ñoo fexe ba soppi ko ñoom ñu isi li nga xam ne luy sax la nit ñi lu ñoo mun a nangu and nguur dafa am responsibility bu mag ngir lan képp kuy liggéey ci nguur sa réew nga ko defal réew mi lañ fa nekkal bu ñu waxee ghost workers ñoo xam ne dañoo ay tur yu feeñ ci kayit la waaye seen jëmma doo leen gis te weer bu nekk ñu ngi ekkati xaalis di leen ko jox li ñu war a laajte mooy xaalis bu ñu doon joxee noonu ci yan loxo la dugga parce que loolu dañ ko war a toppa duñ wax ne rek ne génnee nañ waaye koppar bi doon seen wala ñu ko doon jox loolu war nañ koo génna leeral ko boobu fa tamit si statement bi sax ñu ngi wax ne dar recovery tamit dinañ ko def pour make sure ne xaalis bu ñu fay ñooñu dinañ ko tegaat dinañ ko jotaat teg ko si table ji waaw nga dinaa ko def ak def ko lu bari uute mu ngi ci gis nga soo bëggee pour nit ñi gis ne da nga jël sa matuwaay ba tax léppaloo ici ñu fulal ko yu mel ni warloo cee teggi sa tànka parce que lu ñëpp moom la am ñu ko seenal di ko lekke lim na saxal ci réew mi dafa bari soo ko xaymaa nga xool ko ci ay at xaalis bu bari la mënoon naa dugga ci bunti wér-gu-yaram bi kaaraange jànguwaay bi wala ci wàllu mbéy mi ak yeneen jumtuwaay waaye du loo xam ne ay nit war nañ leen ko bàyyee ñuy lekk xaalis noonu ci neen lii moo feeñ lii moo génnagum mun naa am laa wax mun naa am na yeneen yi nekk ci biir te nguur war naa am système bi nga xam ne bépp béréb boo xam ne nit ñi ñu ngi faa liggéey dañu war a xàmmee wante kan la ak ñan la liy ñëw ci ñoom luy dugga ak luy génn maanaam nañ dugga ci i système yi nga xam ne daf ñoo dimbale pour ñu xeex mbalañ fo nga maanaam lu mel ni corruption parce que lépp loo xam ne séef nañ ko ci wàllu luy seen na dem ci corruption njëriñ la moo ici si nit ñi njëriñ la moo ici ci réew mi moo tax corruption foog ñu dooleel ko am na réew yoo xam ne am nañ jaar-jaar yu mel nii soo xoolee réew yu mel ni Tanzania ñoom tam toogoon nañ rek xool seen civil service bi ñu bari ñu faa liggéey yan kayit nga am ba war faa mun a liggéey expérience bi comme lu ñoo wax rek nepotisme sa mbokkaa fi nekk wala diw laa xamantel loolu du ñàkkatam bari na waaye war nañ ko seetaat bu baax a baax a baax lu ñoo wax ci overstaff yàgg naa di ko wax du ma denc di ko wax ne waxtu jot na Gambia ñuy liggéey ci ay shift léegi-léegi bala ngaa jël benn office teg fa fukki nit nga xam ne lu ñoo def bariwut waaye noot nga xaaj ko xaaj bi nga xam ne ñii ñëw suba ñële liggéey ngoon awasi nu mu gën a baree loolu dafa baax sax si économie exemple nga jël jaaree sooy liggéey suba ba nga ne ñeneenti waxtu wàcce nañ nit dina bëgg a fay sax xaalis la am loo xam ne si keesi nguur la war a dem waaye ñoom wàcce nañ teg nañ waaye soo yokkoon waxtu yi nit ñi di liggéey di ko def si dafa gën a isi koom-koom soo lii war nañ commencé di ko xalaat gis nañ ko ci wàllu jànga bi bu jàngakat yi baree school yi bariwul ñu isi afternoon shift ñii di ñëw suba ñii di ñëw bëccëg jox na opportunity ci ndaw ñi ñu bari ñu mun a jànga gën a yaatal seen xam-xam ci wàllu liggéey bi war
nañ ko def te dina wàññi one way trafic bi suba ñëpp xëy jublu benn boor su ngooree ñëpp xëy war a delluwaat seen kër yi dafa isi traffic congestion yoo xam ne lan moo tere sa banque si seen boppa ñuy extend seen working hours because transaction la loo xam ne luy isi koom-koom la Gambia daal 3-4 rek yëpp shot na daaw loolu war nañ koo xoolaat seet nuñ ko war a gën a yaatal. macha allah monsieur Bojang. waaw jërëjëf ñu ngi rafetlu nguur bi lu mu def. lii I think is long overdue. war ñoo em fu ñu gis nii mooy wax nangam lañ jéene nangam lañ def nii. dégg bi mooy am na institution yi nga xam ne famille yi ñoo ko moom. Gambien yi moomuñ ko. ñoo fay am liggéey rek ñeneen ni mënuñ faa am liggéey ñun ñëpp xam nañ fi demal jiyaare nga laal benn nit dina la wane nijaay mosoon na liggéey fii wala nii mën na demal port the same thing suma maas yi apply nañ ba soona amuñ waaw te man xam gis naa ñu nga xam ne maa leen jàngal ñu ngi foofu port man maa leen jàngal su ma demee foofu kii suñu ticca la the same thing jiyaare so système bu fi nekk moo bon nañu waxante dëgg te loolu jéenee ko is very important so nguur su ne jël nañ matuwaay pour def loolu noonu ñun yëpp ñu ngi leen ay encourage make sure they go ahead waaye nag ñooñu noonu nekkul ne dañ dee fayal seen bopp am na ku leen dee fay how was it possible the entire government machinery ñu nga am 1000 plus ñu nga xam ne da ngeen dee fay gars yi waaye those people are actually not kan moo daan jël gars yi seen xaalis bi kan moo daan dimbale gars yi si lii nañu wax ñaata nit ñoo involve ñun solo ñu rek ne waaw nangam la déedéet ñan ñoo daan dimbale gars yi ñan ñoo daan sign on their behalf ak nguur bi ban système lañ bugg a asiwaat bu nga xam ne dafay tax lii du musa amaat ci dëkk bi boobu tamit war nañu ko wax nekkul ne bu ñu asi bi rek sign ay yooyu noonu déedéet we need a proper functional sustainable efficient system bu nga xam ne across the board ku manqué bés bi sax da ngay xam automatically loolu lu yomb la private clinics yi ñu ngi koy def fii private institutions ñu ngi koy def fii boo leetee 5 minutes sax daf laay automatique alert mooy ñëw sa email bi ku da nga leet nangam minute times wàcce su jotee tamit mu ngi laay signal daf laay asil email you can see the trail boobu amul sax ca amul nii boo demee tamit dina la week bi yëpp ñaata nga liggéey ñaata hours nga liggéey ñaata minutes man fu ma daan manage Kaygo dental clinic bu ma balaa ma faa jógee that was there da ngay dem rek nga dem sa home base da ngay gis lépp where private clinics are doing that what about government and this depuis 8 years so ñun we acknowledge steps yi is good and we actually promoting it while duñ bëgg tamit ñi nga xam ne ñoo doon aid wala di abet nguur bi wax ñu ak ñaata la si koom-koom lañ manqué it's important ñu wax ñu ko and ban système la ñoo assi bu nga xam ne moo gën a baax système bii nii pour make sure ne ñu detect lii balaa in fact mu xew parce que we have the means te mun nañ ko def so loolu man foofu laa bëgg a am si discussion bi waaye nag dëgg ñu ngi koy rafetlu waaye they should not stop there they should move ahead te quickly for that matter. All right Mr. Suwane. Thank you very much Garmi. maa ngi njëkk di gërëm government bi waaye half gërëm laay def de. half gërëm. waaw because lii no this is serious. okay ak tamit war nañoo xam ne lii was not the first time. I could recall some years ago whether it is 2024 2023 but ma mën a remember year bi ak date bi but I can vividly remember that nguur bi the personal management office bi PMO dañ detect over 2,000 ghost workers la wax xam nga so government su ne dañ stop seen salaries yi because li ma they halted their salaries loolu laa dégga recently dinañ leen gërëm ngir ne gaa yi génne leen wax ñu loolu waaye when were these people employed because this was overstaffing most of them are overstaffing nag Mr. Bojang dafa wax li lu am solo tamit kañ moo leen dugal si budget bi because soo ne good governance practice
da nga war a dem to an extent nekkul da nga wax nit ñi ne dama stop ghost workers xaalis bu nga doon fay gars yi nekkul sa xaalis yaa ngi doon fay ñooñu noonu through taxpayers money waaye dafa am ku doon njëriñ si xaalis boobu noonu kam moo doon njëriñ boppam si xaalis boobu noonu xam nga su fekkee ne xam nga boromam xanaa da nga ko war a announce rek nga ne da nga stop salary bi no that's not the stop you have to prosecute them because it's fraud. But what was the extent of the damage? ñan nga prosecute ñu doon receive wala ñu doon receive ak ñu doon fay. Okay. ñëpp dañu war a face consequence ñu doon receive ak ñu doon fay. xam nga because the issue is yow mënuloo nekk in a responsible position. yaa ngi génne in this modern world I'm talking about the world of technology laa la wax ni mënuloo identify who is receiving government salaries you cannot identify that one. You should identify them. You should be able to do so. And there's no excuse ne nekkuñ foofu noonu. I'm talking about the e-governance system. loo xamante ne even ñoom suñ ko amutee soo demee in responsible political parties, if you go to their policies, you find that they are promoting that if they come to government, they will do e-governance system. They will promote e-governance. What is stopping the government from transforming the system that they have to adjust themselves to e-governance? E-governance make it very easy even for the president to know what is going at the Ministry A or Ministry B. Nobody can, do anything there without the president knowing. Doesn't even need you to open papers. Somebody as a minister or as a permanent secretary could easily be operating in his office. You are sitting as a president, monitoring whatsoever the person is doing there. You will directly know. That's the essence of e-governance. So, soon they stop then hold some salaries. I can say that maybe we can commend them because Gambia first of all, so commend opposition is doing their game. While you my game need to comment and to feel responsibility at all. At the first place, why do you pay ghost worker? How did the ghost workers manage to flout the system? How did they manage to even get 2-3 months salary? How do they manage to do so without you knowing? And every year, before you do your budget, before you present the budget to National Assembly, the minister, they will do some kind of engagements with the minister, with the technocrats. How would they be going years without identifying? And Kurang has said it here. The campaign these people have done, 2016, to come to government, one of them is this. You people mentioned here Mile 2. Mile 2, hang on, Mile 2, suma hold be more them. Because Mile 2, so they get reform, is outside, but inside is not. There's no reform there. Leka bundo leka at 2002, 2001, the same leka lanyo leka tay. Mawala. Lal bunyo neka di use 2001, the same system of bed that is there. So there's no reform. Manak yo, hang lal bundaw suma boge ton, demalai A, pour mamuna ton. That's not the prison system we need. We need a prison system that can reform. So the same thing goes to all government sectors. This ghost workers is not even half detected. I'm talking about 2000 was revealed by PMO. You can Google this out anywhere. You will find that 2000, over 2000, over 2000 ghost workers were detected. What happened to them? What have they done against them? So tey su ma waxee ne da nga detect 1000 ñaata. Over 1,400. 1,400 something. Dama la wax is a lip service. ñu ñëw foofu noonu half bi yëpp it is barrow political gymnastry moo leen indi foofu noonu. doo support sa mbokk bi mun naa ko jox liggéey. wax bi mooy kañ la commencé xam nga wax naa ko suma. waaw loolu am depuis time comme ni continuer la di exactly comme like gis nga bu Yahya Jammeh bi. Now the coalition government have stopped those salaries, many salaries. I can tell you majority of these, Sokotope, the fact commenced in 2019. When that political of deception started, to deviate from the promises to go in for a long-term ambition. So I'm speaking with confidence. Suñ ko investigator, loolu moo war a am sax dañ ko war a investigate ñu xam kañ la ñaata nit la ak ñoo involved lu tax ñu fay leen ba tey. The Minister of Public Service, he promised that they will investigate. How many promises did Barrow fail? He said he is not going to serve more than 2 terms. Comme promise na kay. du ko def man la wax ma ngay toog fii. Man la wax kenn du dem uyu aate ji kenn du dem si court si lii. ma ne 10 million from the malaria control fund ba léegi yaa ngi dégg di delay in the proceedings of that court. ma ne Gambia Petroleum 20 million Gambian dollars laa la wax. over 2 billion Gambian dollars. Gambia Petroleum seen saaga bi seen fuel saaga bi 2021 ana kees bi. ma ne di ecology hotels
Amat Ba ak ministre am bi pétition bi xanaa dégguloo ko ana kees bi man ñu ne ñu lan ñu ne safara moo lakka demal base nga dem nga xool écologie bu ñu fa sàmba safara moo topp fale mu ñu lakka foofu noonu kenn xamul safara bi fan la jógee safara bi nag ruuf bi rek la lakka safara bu jógee si àll bi mënut a laal dara waaye ruuf bi rek la ñëw topp laal ko demal baara nga fekk ciment si ñu daay kam moo dem uyu si court bi dama laa wax ne is lip service. They will not do anything because Barrow is the most corrupt political leader I have ever seen in the world. So musuran bopam si hanga naka lay oye the highness like sulwol waaye wole tay den nga fa won. No science sulwol kerongol we are beyond kerongol. Member Kegambi is not kerongol. So what if I commend them, I'm not commending them they have done good. I'm commending them for them they think that we are fools. They can only tell us that we have revealed ghost workers and we have stopped their salaries. But who did it? Why was it done? Ñan ñu wara dem ci AT bi lan lañ wara dem ci next ban methodology lañ leen wax because technology must be encouraged to stop this malpractice. Aduna bi dafa advance ñun ñu ngi taxaw benn place. So man gërëm bi mooy loolu rek. All right Mr. Suare. Yes Mr. Camara so yow lan mooy sa réaction si loolu. Comme panélistes yi nu ngi ko waxee yëpp nu ngi ko waxee rek dañoo thank the government. I think I agree. I was going to come there because most of the panelists did not make mention of that. This is not the first time. This is the first time you track ghost workers. I remember, I think 2018, 2019, even though I think at some point it was more of the Ministry of Education, especially basic and secondary education, looking at the nature of teachers and how they quit the profession, that there was a head count. They call it a head count. The PMO conducted a head counting where almost 2,000 plus ghost workers were detected in the system. Understand? And then the guy Def Lolu, they didn't stop on sending salaries, and then they said they were gonna take steps to end so because hangala mo naga problem. I understand that we don't have advanced technology come Bojan Nunko Wahe, and we need that. We need the governance system, but also then hamne. You don't need too much technology. Exactly. So each ministry, daily, weekly, monthly, each ministry is run and controlled by heads. Of course. Who is coming to work or not? Then go And when they did the first head count and then detect ghost workers, what did they do with those people? That is one. Two, just most of the ghost workers are recycled in the system. Then buy this place because then for the fofu ne could dilen jo halis ne could dilen fey halis bumut you them fenen either in the parastatus or somewhere. Most of them that's what they do. So legi one, are they still receiving the other salary? If no, can more neka they receive salary bobu come nyari ninko wahe. That should be the question. Why what happened the time bobu ne the government did not sophisticate the system to avoid reoccurrence. Malomo that sometimes you in a government si defé dara ñun civil society dañu wala jërëm nga ñun lum dé xol lan mo tax government def lu nekk di def and kañ lañ ko war na def because government have did head counting in 2018 2019 2000 ghost workers. What happens to those ghost workers? What happens when they stop the salary? There are the yobu ñu court, did they hold them accountable? The accountant general's office, who was paying those people? How did they detect that those people were not in the field or in their office or are not delivering service? Just now, Gambia, what we need, more nekane, a total civil service reform. Like Kuram Nunkowehe, this is one of our top priorities. If you look at our civil service in the First Republic, it's one of the most efficient, even though they were bots. Yeah. Right? When the Second Republic came, we have bots because it's where the whole issue of personalization and monopolization of our sectors comme nu ko waye ko xam nga def ko fo lo won nako fi man musuma ko gis xeyna am na de post ñu announce vacancy man musuma ko gis way xamna ni ñu ne wone dama start liggéey post tay all of these parastatals non le mel but the thing is we need to revamp our because xam nga na problem our jump of our budget the higher level of our budget they dem ci salaries but what is the productivity level of our civil service? So it's a good thing that always government must start from somewhere. And then the point is now what happens to the accountability measures for both the office bearers and then the staff and then those who found wanting is the problem. What are they going to do? One, let them publish the name. It's very simple. If they told the ghost workers are in the Ministry of Basic Education, the Ministry of Basic Education should be able to have a list of all the teachers they employ in this country. National Assembly the same.
Ministry of Information the same. Take these people, talk to them, where they taking their salaries, where they receiving the salaries. No, because I know maybe out of these 1,400 people have no they still receive their salary because most of them are on bank pay direct. But what happens to the counter? Is the paymasters returning the money to our account? What are they doing with the money? That's what is needed now. And secondly, now, what is the solution? Because it's already a criminal financial investigation. So what happens next? Moving forward, definitely, while the point is we cannot also continue to say, okay, then TA ghost workers, 100 ghost workers. How do we ensure that there are efficient and effective measures to avoid ghost workers in our system? Because problem. Our spending on workforce is not reflecting on the productivity. That is very easy to detect. And then they're gonna could also talk about entrenchment, right? And remove. So these are two different things. These people are not even looking at staffs that are redundant in the system. You get them legal, but their productivity level is not there because an office needs 10 staff, you get 20. Because suma bajan, suma dom, suma jarbat, therefore am ligay singur. That is one thing. But both of these systems need to be checked. And then we need to make sure that there are serious accountability measures that people don't get paid for labor they have not offered the Gambian people. Because you need to pay this money, our taxpayers, suma ya ku neka si garden nyamina, suma papa neka fale base in the rice field, you neka di pay ni because they want them to deliver service, jungle send domi, demal si lepitani and all of that. So ghost workers in the system and then redundancy in the system needs to be a serious issue that we need to address. And then the only way to address it is a robust civil service reform. Thank you. Comme tamit suñu panélistes yi wax nañ seen xalaat dama bëgg tamit askan wi ñoom tamit lu ñu xalaat ci ginnaaw ba nguur gi jëlee décision bi lu toll ci over 1,424 ghost workers yoo xam ne dañ stop seen salary xadi bu vidéo bi pare rek mooy askan wi ñoom tamit seen réaction ci loolu Mamadou Baro defal nañu ci story I think it's Mamadou Baro o Kadijatu but anyway ñu ànd ak story boobu xadi fekkee pare na ñu dem. In a country where every dollar counts, the public says it's time civil servants do too. The government's decision to stop the salaries of over 1,400 civil servants identified as ghost workers and to suspend payments for 679 more pending verification has sparked widespread debate across the country. The action follows the nationwide staff audit conducted in 2024, but the public is asking why it took nearly a decade into President Barrow's leadership to address a problem that has long drained public resources. Since 2016, the administration has been lauded for its physical infrastructure projects, but many Gambians believe that roads and buildings mean little when the civil service, one of the core engines of national progress, is riddled with inefficiency, absenteeism, and waste. To citizens, the presence of ghost workers highlights systematic issues that go beyond individual misconduct. It's a failure of monitoring, enforcement, and institutional discipline. And while halting salaries is a start, the public is now calling for more concrete actions like recovering stolen funds, holding enablers accountable, and putting payment safeguards in place. In an interview with Eyeafrica TV, Musa Gay, a member of the public, emphasized that absentee workers who received salaries without reporting to work should be made to refund the money. Man dama japp ne suñ government bi boy lu mu warona def defut ko because nit yow duñ la denkal rew boy lu melni façon nit yoy 1,400 people lu bon at least kenn ku nekk mu ñata la mo receive salary lu bon dina dem be 1,000 or 2,000 dollars so calculater lolu depuis kañ ñata wer lolu mu ngi nekk di happen ñom mënuñ ko detect ba légui so man suma ndomba one responsibility is the government. Ba pare ñoo nga xam ne ñu ngi doon liggéey ñu ngi doon fay salaire te nekkuñu di liggéey na gaay delloo xaalis bi. right now ñu ngi fay over 150,000 liggéeykat ñeneen ñoo xam ne ñu ngi Gambia fii ñeneen ñu ngi Sénégal ñeneen ñu ngi Europe musu ñoo am office ba pare ñu ngi fay ko salaire for what reason so loolu man jàppee ma loolu government loolu comme club lañu amee rek because gaay nekkuñu di def lu ñu war a def te suñ government bi lu ñu doon wax ak lu gaay nekk di def tey comme guddi ak bëccëg for what reason li moo tax ñuy sona so ñu man jappuma ne liggéey réew mooy just defal tali wala defal stadium wala sampa hôpital loolu moo gën a yomb si liggéey réew mooy da nga ñëw nga fekk bor bi exemple sa dette mu ngi 40,000 billion nga try wàññi ko ba mu nekk 30,000 billion. Another respondent, Bala Musa Kante, applauded the government's move but questioned its timing
noting that such action should have been taken much earlier in Barrow's administration. Lolu lu baax la te man foog naa loolu dafa leet sax te man xam naa ne fu mu nekk nii ba léegi des na sax beneen effort boo xamante ne ñu ngi wax dañ ko war a def pour mbir ñoo xamante ne dañ binda seen tur dañoo liggéey fekkee liggéeyuñu. loolu yëpp soo gisee muy mel noonu feeñ naa si beneen useless government bi la loolu mun naa la wax ne si useless government because gis nga am nga lu yow mooy gis nga nguuru si lu nekk di gis si ATS yi bari na de yoo xamante ne jaadul warul rafetul. In general nekkul si loo xamante ne da nga bind sa tur yaa ngi del sa salary nga dem rek ñoo xamante ne dañoo dem ñu ne liggéeykaay sax da ngaa dem sa liggéeykaay one day doo fa dem wala nga ñëw nga egga si suba nga seer rek nga joxe gannaaw nga dem te sa tur mu ngi fa ñu ne dañu am pour dem pour fay la weer bu dee weer bu nekk. Meanwhile, Dudu Kasa Jatta also weighed on the issue, stressing that the government should have prioritized it much earlier, adding that the delay is deeply disappointing for the nation. Manza kuna nyanda jinkel junale itardetel anu mangha ko tuibe manza kuna ambe because nyumu corruption ni ba kella kabri na Yahya Jammeh boje nate tol fe malla fi minketa nu weke woto tol kabri ya long ninketa kabri sanji se command fo sayne tol be mira la wala kaje itardetel andung iman ku kata ima kata man sanyanta min kata kabring banko moli adu bulu falingo ket e tol nyante miralo kelal ko inanta sobe ala le tilingota ye sobe ya moli e kewole kamaji bari itarde tan nto de man hako tuye because I'm part of nka tax dole nka tax dole intel kaman sakundajo kabo president kana minister soldier or police or civil servant or be nte ke jole nte kunde nte man hako tu be because mazakunda man ku kata nyim. The audit, though extensive, is seen as reactive rather than proactive. Many believe that if such measures had been implemented earlier, the government could have saved millions in taxpayers' money and restored public confidence in state institutions. As the list of absentee staff is expected to be published, and as affected workers are given a short window to respond, Gambians say the spotlight must now stay on the system. For them, it's no longer enough to celebrate reforms. The focus must shift to ensuring they last. Because for all the roads that have been built, the real journey, many say, is fixing the system that was broken long before the first audit. For Africa News, Khadija Tujalo. jërëjëf Kadiatou Diallo mi ngoog ma ñëwaat yow Omar gis nga réaction yi Gambien some of the Gambians ñu ci bari mer lañ ci wane tamit seen concern dafa mel ni yéen tamit li ngeen fi wax rek ñoom tamit di same thing lañ wax bi am na kuy wax ne sax moom xaalis bi dañ ko war a delloowaat so moom mu ngi jàpp na xëy na war nañu defaat investigation am na ñu jàpp tamit ne ba tey sax am na liggéeykat yu fa des yoo xam ne mais bi ñu ngi wax ne these are the ghost workers but there's more ghost workers yoo xam ne wane wuñ leen. No, of course comme nu ma ko waxee rek gis nga ku mujjee wax lu mu wax rek la mu ne moom baaxalul guide right and loolu laa wax man ne war na mu ne ñoo nekk di fay ñii because seen xaalis la ñoo nekk taxpayers yi te loolu laa fi wax ne gis nga soo joxee nit liggéey man su ma xaayee Ablaye ma ne ko mu jàngal ma suma doom ma ngi koo fay Ablaye ne ko di ñëw liggéey du ma neex so that's how government is government xaalis bu ñu spend rek either it's from the direct tax or foreign aid, they pick it on behalf of the name of the people. Then the service delivery should impact the life of each and every Gambian. So, neka di fay nit yi and then nekkuñ di liggéey first ñu ngi ko waxee nguur bi moo tax gis nga serious leadership one of the fundamental is to ensure that the men and women that deliver services are efficient, are effective, and there is that robust system that monitor productivity. It's not difficult. Gis nga ku nekk mu am staff card da nga àgga si office bi rek nga tinko rek nga duga time boo génne nit dañ koo xam. It's not a difficult thing. In the 21st century, we are still crying about technology into our governance system. Loolu Gambia rek la nekk. So nga baal ma nga foog ndax government bi like dañ amul di capacity pour mën a dem foofu wala da nga foog ne dafa am nuñ ko bëggee ñoom maanaam ñoom day want it like this wala bi dañ muntu yegg foofu. Look foog naa ne Gambia 2025 ñun war ñoo jooy yi fi capacity
comme ni ñu ko waxee rek all these ghost workers and young workers is the fact that we don't put the right people in the right positions and in the right places loolu moo nekk suñu problème our problem is we don't value merits and competence loolu moo nekk di sonal otherwise pour am these are little things these are little things Senegal and don't even go to Europe countries around here are past this stage they are thinking of how to make advanced technology and then incorporate it into the governance system not these petty things of how to track whether Abdoulaye came to work or not that should be easy understand so it's not about the amount capacity you know how many people are in this country with PhD with masters with expertise with experience to ensure that we have these things there it's lack of serious leadership and then ñun is where the problem is and then if you listen to these people pourtant ñun dañoo wane comme we are activists we will say this way but these are ordinary Gambians they understand the issues more than us what they say here is what we said and we have not seen each other before coming to this TV so we need a serious leadership that will imposition us into serious leadership issues and then we move forward as a country. Mr. Swane balaa ñuy génn si issue bii nii gis nga tamit réaction yi some of the Gambians si mbir mi ñoom tamit ñaawlu nañ ko ba yéen a ngi wax e-governance system comme di ko wax ndax yéen a ngi jàpp ni comme government bi daf ci bëggut a dem wala moom nii la ko bëggee wala dafa xëy na bëgg na cee dem waaye amagul jumtukaay yu mu ci demee wala yow loo jàpp yow. political will moo fa nekkul. xam nga nguur xam-xam baax na because xam-xam kenn waru koo tuutiloo waaye gis nga morals integrity su manqué si xam-xam def demeli rek comme tuube boo xamante ne dafa nice waaye ñemewuloo ekkati sa tànk bi xam nga soo ko ekkati rek problème moo ñëw because dafa xar so xam-xam bu amul jikko dafa mel ni tuube bu xar ñun suñ nguur bi lu manqué si nguur bi nekkul xam-xam déedéet waaye mbébét bi si politique ma def lu war njëriñ askan bi xam nga loolu moo manqué si suñu governance système bi ji nga kuy dem si nguuri Barrow bi nii duy dem nga ngir ne askan bi moo war a am njëriñ déedéet dafa de dem ne ngir Barrow su ma ko supporté rek wala MPP soo ko supporté mun ngaa am liggéey so nga jom nga dem foofu noonu so nekkuloo fa dem pour nga deliver anything good for the public but everything good for yourself am moto bu nganda am kër bu nice lekka bu neex sa njaboot bi mun a am lu baax so technology tey comme li ma laa wax these are comme li ñu wax rek these are simple issues these are very simple issues as far as government is concerned because su fekkee ne suñu government bi a conference for only 2 days conference mun nañ jënda is it 89 vehicles SUV nga mun nañ each $12 million ñu spend for around is it over $100 million or $100 million pour jënd rek moto yooyu noonu pour ñaari bés jël rek nit si airport bi yóbbu ko si hôtel am bi mun ne la suba rek jëlaat ko tam yóbbu ko si airport bi su fekkee ne mun nañ noonu dépense façon xaalis boobu noonu kenn wax ne amuñ di capacité pour ñu mun a develop suñu système bi indi upgrade suñu système bi ñëw the capacity of e-governance kenn du mun a wax loolu so man li may wax mooy ne gis nga béykat yi ñooy gën a sona because suñu déggee ne the Ministry of Health Agriculture seen budget bi for agriculture suñu ko déggee ne is around 2 billion or is around 4 billion xaalis bi def dee gën a rëy da ngaa dégg tuut bu rëy si xaalis bi waaye ñaata moo nekk di dem si béykat bi is only 25% of that one su lu des bi yëpp gis nga si façon ghost workers yi nit benn nit rek mu ngi receive salary pour ñetti nit moom kenn mu ngi koo lekk xam nga na fekk nag kenn du wax ne xamuloo ko as far as the president and the PMO is concerned because one can be okay 2 but loolu 1 year 2 years 3 years 4 years ba pare yow loolu nga campagne sax nga ne li nga soog si sa prédécesseur bi loolu la doon def yow nooy ñëw nga toog ba juróomu at mënuloo end the same issue wala nga dem to an extent nga xam ne yes ñii ñoo ko doon def waaye ba léegi mënuloo prosecute kenn maanaam lu ñu lekk noonu loolu seen axala lu may wax may ne nekkul di resources waaye political will bi mbébét bi si politique moo des ku ko war a def nag mooy Barrow because Barrow du mën a wax ne xamut lii waaye xam nga ñii lu ñu wax ñun ñëpp lu ñu wax ne suñ paree duñ jël constant bi xas jenewinde
dañoo gën a ñu ne ñi ay opposition leen la so opposition yi léegi la moom la ka instead of ñi find a solution to the problem dañoo gën a ñaawlo mbir mi ngir na si ñi lañ jógee ñoom do suñu feebo dem so ñu ne politicien leen wala opposition leen dañ bëgg a toog si nguur rek man si man dañu war a dégul conscience because man ñu wax fii fa leen man musuma gis ñooñu noonu musuma waxtaan ak ñooñu waaye lu tax ñu wax ngi ne lu nekk di def who feels it knows it réew mi mu ngi torox lu nekk lu dara ne ko di ko yóbbu gannaaw bu du corruption mu la ma ngi ko waxaat Barrow moo njiitu corruption. thank you Mr Bojang noo ñëwaatee ci ba pare xam ne daf ñuy indiwaat ci mbirum corruption boo xam ne Gambien si dañ koy coow boo xoolee ñi ñu ci wax ñu ci bëri ñu ngi tudd wàllum corruption comme ci mbiru ghost workers yi nga xam ne government bi stop na seen salaries yi wax ngeen fi waxee tamit governance system lan ngeen jàpp foog ne nguur government bi comme nu ko Mr Suwane waxee ne the political will is not there wala da ngeen est-ce que du tamit di capacity comme amuñ capacity pour xëy na ay yeegagum foofu noonu yow nan nga ko gisee ndax yow da ngay dëggal lu Aji Suwane wax ci ne rek di political will is not there. loolu mooy dëgg bi rek anyhow you go around it the truth is just the same lu fa ne mooy comme beneen waa kat fii wala beneen view ma gis fii nii déglu mooy the purpose of ñooñu nekk fa mooy pour ñun ñu mun a gis njëriñ bi léegi su ne loolu mu ngi am mënuñu koo stop it just means ñooñu ñu ngi am gis nga there was even this is from people that actually know it man I cannot confirm it but they personally told me that at some point teachers GTU CCU 19 million moo desoon si salary dañu fayoon xaalis pour ñu fay teachers yi dañu executive bu mu ñëwee xam nga dañ day change ñu gis ne 19 million des na 19 million Gambian dollars dafa des ñu delluwaat ko ñun de kenn claimut xaalis bi nii so what that tells you is xëy na ñu fa nekkoon ñooñu dañ daan kalañ xaalis boobu noonu moo tax ceeñ nguur dafa am solo torop man Yahya Jammeh laa day support yéen ay yow xamuloo ko keneen xamu ko waaye bu njuubi sansé yéen ay dégg nga ko moo tax nguur Gambia bu ñu jot 10 years is enough sansement su amul doo xam leneen fekke ñu ngi lay nasaxal ñu ngi lay rey ñu ngi lay def lu ne waaye changement su amee yéene yi da nga koy xam nga mun a dëkk bi mun a avancer at least an inch moo tax kenn warut a nekk fii di support njiit bu nga xam ne 10 years yaa ngi benn place mun loo faj sa yaay it doesn't make sense Gambien la ñooy waxal bu la ñu gis na ñun we are politicians or so on wallahi amuñ dara de comme yéen waaye ñeneen ñi su ñun mun nañ toog duñu wax dara waaye yàlla dina tax dañoo lekk comme yéen ni ngeen dee lekkee te comme wax na ko tey te kontaan naa man su ma oon foo ñi am nañ foog ne sax man yéen da ngeen ma dee fay yow léegi am nga xaalis yow moom kay kay fa dañ lay fay Eyeafrica dañ lay fay foofu nga dee liggéey waaye kay wax na ñun suñu fuel sometimes dañ dee ñëw dañ dee paan si yoon bi suñu oto day paan ñu liggante ko ñu ñëw dañ dee am njaboot bu feebar ñu bàyyi ko ñu ñëw nekkut ne pour yéen ngeen xam ñu déedéet waaye foog ñu waxtaanee man ñi buñ ma ootee du ma ñëw fii waaye yàlla moo tuddee ñooñ dañ maay oo moo tax ma ñëw fii toog wax suma alaat diggante man ak suma baameel kon lii rek war na nekk li nga xam ne ñun yëpp as a people we should know ne nguur bii bu ñu am amul ité pour def dara li nga xam ne dafay njëriñ askan. It's not a question of capacity nekkul ne mënuñoo def pour detect lii déedéet even suñ amul technology sax iman 21st century countries are looking on how to go to space dëkk yi ñu ngee bàyyi léegi affaire yi àdduna ñu ngee si asamaan bi xaw ma si asamaan si alhawa foofu la nit ñi nekk di liggante léegi nekkul fii lu ñoo ut space bi sax am na déglu BBC they are trying to even see the crops that can be they can go in space billahi xam nga and we are here no okay moo tax ñu ngee ñaan gar mi ñooñu tamit di ñu ñaanal ñun dañ leen ñaanal de ngeen ñu ñaanal dafa métti nag waaye mooy loolu daal ak xaste bi ak saaga bi waaye ñëpp ñun dañoo def lu ñoo war a def suñu ooyee Mr Dia
gis nga réaction yi some of the Gambians tamit si 10e issue but comme question buy ñëwaat rek mooy bi ma laaj ñëpp mooy ñu because ñu si bëri dañ mention lu mel noonu e-governance system su ko defee ngir gën a mën a am very government boo xam ne dafa efficiency fi dafa gën a yokku ci yu jëm ci yu mel ni corruption ak yeneen but correction bi mooy ndax political will bi moo fa nekkul wala da nga capacity bi ndax xëy na government bi àggu mënugut a àggu foofu wala ñoom dañ bëggut gut a dem foofu. gar bi li si jiitu foog ñu xam njëriñ ak taxawaayu réew ak doxalini nguur maanaam soo waxee réew lan moo ko lal lan moo ko omba ñun suñ système bi boppa dañ ko lal ci ñetta nga am cabinet mooy the executive judiciary ak the legislature ñette yi dama ko misaale comme néeg foundation la nga def pila def ay bloc den nga ruuf ko ñu ne borom am na néeg ñetta yi benn bu ci manqué néeg bi nga sampa munta complete mënuloo def foundation rek nga ne da ngaa def ruuf boobu munta ne doo mun a wax ne gasul amuloo foundation nga ne di nga tabax di nga defat miir nga teg ci ruuf loolu doo ko mën a sustain mënuloo topp rek tam ne da nga def foundation nga bàyyi miir bi nga def ruuf ñetta yi da nga am pour boole ko loolu dañ ko war a xam ne réew mi ci ñetti tànka yi la moo doxee wala ci ñetti loxo yi la moo doxee lii doxal nguur nag governance dama ko misaale guy bari na njëriñ waaye guy mun ngaa dog xob yi ba tey guy bi dina dunda mun naa am ay doom nga dog ko nga jëfandikoo ko dina saxaar waaye reen bi soo ko dogee li tax ñu wax guy loolu moom dem na njëriñ bi nekk ci guy yëpp reen bi moo ko téye kon cabinet mooy reen boobu guy bi cabinet mooy reen bi ñi fa dajee mooy ministre yi képp ku nekk ci ñoom am na ministre bi mu jiite ministre boobu am na ay staff mu am yeneen département yoo xam ne moo connect ci ministre boobu loolu mooy banxaas yi xob bi doome ak yëpp waaye reen bi mooy li ci gën a am solo loolu lañ war a xoolaat en li ci jiitu li yéeme mooy ne pour nit ki ñu jox ko place dénk ko place li ci ëppa ñu ne nañ seet xam-xamam jàngana am na ay kayit Amérique la jànge Angleterre la jànge ñu tànn leen seppi leen ne kaay leen ngeen pousse réew mi ñu yóbbu ko mu dem waaye suñ intellectual siñ am depuis Gambia moom boppam ba tey fan la réew mu toll ak ñoom lanay seen taxawaay ñu bari ci ñoom ak seen xam-xam kaay nga toog ci rajo bi wala ci télé bi nga waxtaan ak doomi réew mi xam-xam bi nga am nga wax ñu war laa mun a dégg loolu ci boppam c'est problème et ñu ne réew mi dina dem loolu lu ñu war a seetaat la so boroom xam-xam yooyu lan mooy seen liggéey ci réew mi loolu lañ war a laajante lan mooy seen liggéey ci réew mi loolu dañ ko war a laajante sa sooy wax e-système dafa fekk ñi fa nekk pare nañ pour doxal ko ñi fa nekk am nañ xam-xam bi pour yóbbu ko ñi fa nekk nangu nañ pour saaf seen dëkka fii ñu bari pare wu ñëw saaf seen dëkka mooy yow loo cee am soo amee place ma laaj la ndax moo tax ma laaj la daf correction tamit fa lay ñëw si yow dañ la jox place nekkuloo di seet place bi li nga war a def ak li nga defal nit ñi yow sa boppa nga fa dee nekkal moo tax ma ne du ma déñ di ko wax ne dañ war di def assessment ci ñi dénk place ak ñi jox place pour ñuy liggéey man yàgg naa koo jooy waaye Pastef ñëw nañ ñu saxal loolu ñoom seen ministre yi da nga report weer bu nekk bëgg nañoo seet lan nga liggéey liñ la santa ci wàllu xaalis fan la dugg ak fan la jaar mbiri gus wokkas yi ñoo wax nii suñ doon def assessment ni kon di teg nañ ko bu yàgga waaye lu tax muy feeñ léegi assessment moo amul du dee nga jox place nekk na fa 6 months 1 year kenn musu koo assess si dara léegi naka ngay amee compétence waaye because of Oxford la wàccee rek am na kayit nga jox ko place jeex na lii daf ñu nekk di gaañ ñun jàppane da intellectuals nekkuñ di pousse pour mu dem koo ci oo ne ko kaay toog fii nga wax ak nit ñi parewul mu ngay daw di laaxatu compétence bi capacité bi nekku fa ku munta wax ak nit ñi luñ mun a dégg ku lan la mun a liggéey ba isi soppite wala mu isi wecci foog naa foofu tam dañ ko war a seetaan balaa ma dem si courant tamit because of juree follow mu YouTube ak Facebook foog naa si lañ bokk maa ngi gis seen comment si waaye let me try to read yi nga xam ne is readable su ko defee yooyu la nga defa Lamin Sena mu ne my favorite show. Kudos to all the panelists from Netherlands. Thank you, Lamin. Ki Abdoulaye Jabak mu ne good program to Garmi and your team from
I'm a keen follower in Brighton, UK. Thank you. Mbemba Damfa, a very interesting program. Mohamed Rame, yo, Yamagana Ham. Modu KCC, I have to thank you all, especially Garme and Bojang, but I want you to talk about the CFA and Dallas. It is very bad for us. Yeah, Hamnane, warning a very key mom, greetings to Kuran and Dudu Ja. Yeah, moving on. So, is it as Yamagana Ham, you buy Mr. Kuran. So, yeah, the same thing that. The political will moo fa nekkul wala capacity bi tamit so mooy lu jëm ci ñu dem ci e-governance system boo xam ne yu mel ni dinañ ko mën a tackle comme corruption ak yeneen because lii tamit foog naa mënuloo ko génne si corruption. Yeah, I mean xam nga e-governance moom tool la rek. waaw dafa mel ni nga am coya book pen ruler ak paper nga replace ko nga indi computer hardware and software loolu change the culture change the system bi foog naa political will bi moo gën a important comme suma daga ustaas nu mu ko waxee ja di nekkut ne xam-xam bi nekku fa right he reminds me Aristotle moo wax ne the purpose of knowledge is action not knowledge itself. Comprendre? yaa ngi am xam-xam bi from yaa graduate fale am nañ 20 degree holders. No, that's not the important thing. Loolu mooy ndax ñu ngi def lu ñu war a def. te pour ñu def lu ñu war a def political will bi ci kaw la war a jógee. From the president, the cabinet, come to the minister. Because they take decision. The president, he has an agenda. He wants to promote the agenda. He selects cabinet. The first select cabinet ministers yoo xam ne moom la ñoom la foog ne ñoom ñooy push agenda bi mu indi leen cabinet meeting guys discuss make cabinet resolutions. Once they make a cabinet resolution dafa binding on everybody in the cabinet. If you don't agree, you resign. So automatically binding, collective responsibility. Then you go back nga delluwaat ca ministry bi yow ku nekk nga dellu ca ministry ngay implement cabinet policy through your permanent secretaries and your directors. So, Hamhampi Mumfa already, what they need is the political will from the top. Cabinet, then you want to ne any decision bunjil, sunyawate to the next cabinet meeting, Munko explain fee. Then you have evaluation. You said land upon, right? There's a control measure in every organization. You make a plan, you implement the plan, then you come and check the variances. I said difference be linga plan ak linga dona. I said the gap amna. Then I take corrective action. So man is the political will, and Barrow needs to boggle up. Thank you. Yeah. Thank you. Before ñu ñëw ci mbiru meeting bi NPP doon am ak seen allies dama bëgg kon bi this time ñu force déglu réaction yi Gambien ci ginnaaw meeting bi nga xam ne NPP amal nañ ko ci Statehouse ak yeneen ñi nga xam ne ñooy ñu xaw ma nu mu ko waxee mais aussi coalition wala parti alliance partners yi yi nga xam ne ñu ngi bokkoon ci parti yu ci mel ni APRC ba Dudu ja nekkutoon foofu Statehouse so su ko defee Kajatu sorry Khady Jassy su vidéo bi pare rek ñu dem seetaan ko after ñu ñëw jël réaction yi suñu panélistes yi ci meeting boobu bi ko wax yi tamit bari na si ñu déglu réaction yi some of the Gambians si interview bi nga xam ne Mamadi Barrow def na ko ak ñoom. In a pivotal gathering held on Sunday, April 20 at the State House, President Barrow convened with regional executive committee members of key political parties that form the Grand Ruling Alliance. The meeting aimed to solidify unity within the coalition and lay out strategies for the 2026 electoral cycle. Political leaders from 8 parties, including the National People's Party, NPP, APRC, NRP, GMC, and others, came together to discuss the Gambia's future and its ongoing development under the Barrow administration. The meeting, moderated by Honorable Siri S.K. Njai, the deputy spokesperson of NPP, focused on the Gambia's political, social, and economic development. Notably, discussions revolved around President Barrow's leadership, highlighting key accomplishments of his government. However, despite the government's claim of progress, public opinion remains divided. Eyeafrica TV interviewed several Gambians to gauge their perspective on the meeting and Barrow's leadership.
Many express that while political unity is important, it should not overshadow urgent national development priorities. According to them, Barrow needs to focus on the country's development and put politics aside. Meanwhile, Saliu Ngom, a Gambian resident, viewed the meeting as a positive move but raised concerns over the frequent political meetings the president conducts at the Statehouse, which he feels could detract from actual governance. ñi nga xamantene bi ñom la ko séqat muy coalition bi di ay parti yo xamné different la ca gën mo ñu tok waxtaan xol ni nga xamantene bi non lañu wara def ngir buñu accès ci élection ba li nga xamantene bi mom la ca bëgg mu mën ko am lool nak li koy may moy li mi def moy téla waxtaan ak ñim ko séqat kenn ku ci na joxe ci xalaatam ñu xol yi ca gën ñu jëfé ko loolu mom moy li nga xamne mo gën waxtaan yu nak baxna waye waru dëkk nak ci palais ba everyday ñu dem di waxtaane waru politique te nga xamanteni bi dëkk bi soxla na yeneen waxtaan yu politique rek ndax politique dafa am time waye waxtu liggéey bu jotee nañ liggéey bu waxtu politique jotee ñu politique waye nak ginaaw buñ defee lool ba pare nañ jublu ci liggéey yo xamne liggéey mo leen di xaar te askan loolu lañ leen falé ñu gën cee góor waye waajal li nga xamne nak moy ñëw moy 2016 bi inshallah. Another citizen, Hussein Ba, also saw the meeting as a step in the right direction, but echoed the need for a stronger focus on national development rather than politics. But right now, politics for this country, from election to next election, is all politics. Why not concentrate on developing the country? For my own opinion, to develop the country is more important than politics right now. Yeah. But let's also peace reign from this election. Since taking office in 2017, Barrow's government has faced allegations of widespread corruption in various sectors, ministries, and public enterprises, which has left many citizens questioning the government's credibility and effectiveness. The public remains frustrated with the lack of tangible actions on issues such as poverty reduction and youth employment. Despite the backlash, some citizens remain optimistic, acknowledging Barrow's leadership and the coalition's unity as essential for electoral success. However, the overwhelming sentiment is a call for a shift in focus towards meaningful development rather than political maneuvering in the run-up to the next election cycle. As political dialogue continues to unfold, many Gambians are calling for stronger, more concrete actions that will address their daily struggles and improve the country's overall living conditions. We have had opinions from the public with regards to President Barrow's meeting with MPP's political allies at the Statehouse. The reactions were quite positive. Now the focus remains whether President Barrow prioritizes politics for 2026 election or the national development. Reporting for Eyeafrica News, I am Hamadi Barrow. mi ngoog foog naa question bi Mamadou Barrow laajte na ko Mr Kurang gis nañ comme on Sunday meeting boo xam ne NPP amal na ko ak partners yi nga xam ne mooy alliance partners am yi ci State House question bi mooy Minister of Information moom wax na ne foofu lañ ko war a defee because foofu la président bi dëkk but ndax even bu fekkee amul benn constitution bu ko teree wala yéen di amale ay political activities ci biir State House yow ban jàngat nga si am balaa mooy ñëw ci mbiri coalition because of bëgg naa tamit ñu waxtaanee si loolu but first of all nan nga gisee meeting bi ñu amalee biir State House ndax yow jàpp because it's a political meeting boo xam ne boobu lañ am foofu pour teg seen stratégie pour 2026. Yeah, it's a political meeting. Yes, of course. Of course. Loolu kenn mënu ko weddi. Jawara def na ko fi, Yahya def na ko fi, you know, and Barrow is doing it. So, you know, for me, loolu you cannot avoid it. Okay. It's a political appointment. Understand nga? The way it is done, the expenses is more like what I would like to know. You know, like comme man luma bëgg ci jégena solo am moy dépense bi nuñ ko dépensé. Right to information. Maybe a journalist like you can get me to know the halis before because President Lunchi depends. Everything, you know, now money is very traceable. That's why I was saying that even ghost workers, we say what? Just follow the money. You will catch the guy. It's the same thing. Whatever happens in State House is recorded. You know, either on video or on audio. Where is the money coming from?
loolu mooy wax ji because moom foofu la dëkk loolu foofu mooy këram right where he has official time and he has personal time right where is the money coming from loolu is big question right number 2 foog naa wax ji mooy Barrow woon na ne he is going for 2026 or and he is not going to look back so it's left to us now pour ñu seet naka lañ ko stoppé naka train bi naka lañ ko stoppé loolu mooy wax ji how to stop the troisième mandat bi naka lañ ko mun a stoppé loolu mooy wax ji te moom pour mu ñëw présenter coalition am man loolu worry I'm not worried about that because xam naa ne there will be maybe another coalition maybe 2 or 3 coalitions but li ma gën a worry mooy I know that Barrow is ready to bankroll the next election whatever the resources man estimate naa ne Barrow the NPP may spend hundreds of millions right so we have to be ready how to stop that machine loolu mooy wax ci all right Mr Jah yow lan mooy sa gis-gis ci gathering bi nga xam ne biir state ndaje mi ñu amalee biir Statehouse boo xam ne NPP la ak ñum lëkkalool muy alliance partners si pour waajal 2026 ñu bari ñoom ñu ko jàppee mooy waruñ di encourage yu mel noonu biir Statehouse dafa war a nekk mooy leneen waaye bu ñu waree politique nañ ko defee NPP because NPP am na bureaus yu bëree bëri so yow ban gis-gis nga ci am ndax loolu moom it's okay. dañ xam ne président bi politicien la mu jiite parti pare li ko fal mooy politique su doon am nañ système li nga xam ne soo faloo dinañ texale li nga xam ne mooy doxalini politique bi ak ni nga yóbboo nguur exemple comme tey li am Sénégal Pastef Diomaye bi mu wine resign na position bi mu am ci parti bi moom mu ngi focus mbiri réew mi nu mu ko yóbbu xam nga kooku du organise benn political gathering ci palais bi parce que toogu fa sol ñaari mbaxana ñun nag suñu réew mi ñu ngi dunda loolu fana prérogative la maanaam président mooy wee mu tànn xool ne gis nga nii lay doxalee waaye amul loi bu ko tere wala lu ko daaxa yu bari suñ ko bëggee dindi naam mun nañ ko waxtaanee waaye loi mooy lu ko war a mun a saxal waaye fekk moom politicien la dooleem mooy politicien yi ñoo ko fal ci ñoom la dee ut karta soo ko bëggee aayee ne du am façon jotaay yooyu loolu dina jafe ñaareel président movement am maanaam jógee place dem place logistics bi mu soxla loolu soo ko bëggee def tam dañoo ne mu ngi wees fuel mu ngi def lii mu ngi def nangam mu ngi yàq xaalis parce que pour mu jóg protocole dina dem sécurité dina dem yeneen ak yeneen nañ ci bokka te am na yenn a jóg yi nga xam ne su président jógee entourage maanaam mbooloo bi moo àndal rek xaalis lañ see dépasse pour mu dem pour man mu toog ñu dem fekki ko Statehouse loolu moo gën a yomba war a discuss Statehouse tamit du am transport refund boobu moom leeruma ndax dinañ am transport refund comme ñu àndoon noonu partners yi demoon ñu jox leen transport refund waaw fi ma waxee rek buñ ko def ci waxtu boobu ne waxtu liggéey la yoo xam ne dina isi yenn tardement rexe ci wàllu jotaay biñ fa amal lu war a am la bu yàgga ñoo xam ne yàgga nañ di ma toppa yàgga naa jooy mbiri alliance bi so yow ndax yaa ngi fa woon sax man fàtte naa la laaj déedéet su ma fa nekkoon feeñ continue nga yàgga naa ko jooy soo ne alliance dafa am ñu ngi ko bokkal ngeen a liggéey war ngeen di waxtaan di diisoo waa daje Statehouse toog ak président rek waxtaan doyul dafa soxla stratégie yéeg naa nekkuma ci capacity pour explain lan lañ war a def waaye pour man daje ak président rek ñu tegal la may nga wax li nga wax soo ñibbee jeex na ñun fii ñu bari dañ leen jagleel wala tuddee nañ ne ay politician lañ waaye liñ am mooy ut karta lañ am raw comme ñoo xam ne ay politiciens lañ maanaam ut kati karta mooy lan suñ amee soxla ci yow la ñoo ñëw suñ gisee ne garmi war naa ko isi mu ñëw bokka suma parti o su ma demee ci garmi naa ci am dara si nga leen di gis su soxla boobu fajoo rek pare nañ ak yow ñooñu ut kati karta lañ duñ politicien mooy kuy lëkkaloo ak nit ñi boo leen soxlee nga jot ci ñoom moo xam téléphone la seen kër yi ak palaas yi ñoo dem dinañ toog ak yow waxtaan déglu la te lépp loo leen fasante dinañ ko war a mun a dox wala duñ doo ñoom ne dañoo fecc kolare soo déggee ñu bari naan la oluma politicien duñ dee wax dëgg duñ dee wax nangam ñu bari tey ñu ñoo joxoñ ne diw politicien la du politicien daf ko mbuboo
waaye jëfam wanewut ne kii politicien la moo tax ma ne ay utkati karta moo fi bari diina wala raw ñi nga xam ne ñi ñoo joxoñ ne ay politicien lañ monsieur yow lan mooy sa réaction ci loolu ndax it's okay pour ñu président bi cadre bu mu bëgg a amal rek mu amalee ko foofu ci këram comme ni ko docteur Cissé waxee foofu këram la te meeting bi foofu la war a mun a amee ñu am na tamit soom Gambien su wax ne ñoom bëggeewuñ ko noonu nuñ ko bëggee mooy na ko am dafee fi nga xam ne mooy seen headquarters yi muy fu nekk Statehouse noonu mooy NPP seen political bureau kër bi naka lañ ko dee ooyee Statehouse léegi nag docteur su ma waxee ne boobu kër gi président la xam nga mu ngay fen that's the truth waaye Statehouse mooy ñun yëpp fu ñu moom dëkk bi kër yi dëkk bi you know I don't know how to put it déedéet waxuñ kan moo fa dëkk that's not the question ñu ne Statehouse so président bi moomu fa su fa moomoon du jógee fa ku fa nekkoon tamit du fa jógee so Statehouse ñun yëpp la suñu béréb la whatever you wanna call it so wax ne kenn nit moo ko moom wala ku nekk moo ko moom déedéet si ondaam la nekka soo waxu woon dem Statehouse caaxaan du la fa dugal de déedéet xam nga loolu is normal suma own kër soo bëggee ñëw foofu noonu xëy na suma xaj moo lay stop loolu is a normal thing ok waaye nag to make sure ne Gambia ni understand ne foofu nekkul kër yi Barrow këram mooy fu mu am title bi moom mooy këram bii Gambien nga xam ne kooku lañ taana moo war a nekk foofu time boobu la rek waaye moo mënu fa soo doxal li ngay doxal si Statehouse bi war na ànd ak state lan mooy state mooy loi mooy li nga xam ne good practice la dafa ànd ak li nga xam ne nit ñi dañ koy gis ñu rafetlu ko ñu ne ko ak lii moom baax na understand naa ne moom mu foofu la nekk understand naa loolu noonu waaye nag ndaa it is in the best interest of Gambians nga use faana bi taal ko pour ñu ñëw soo leen joxu dara sax bi ko faana ak courant ak lampa dina la fi te boobu noonu is budgeted for so ñun foofu lañ ko dee xoolee su ne travel bi daf lay cost obviously NPP as a party am ngeen koom-koom use leen seen koom-koom ngeen transport nit ñi is fine ngeen ñëw seen party headquarter ngeen def ko fa loolu moo doon gën a rafet suma gis-gis moo doon gën a rafet waaye nag su ñëwee si side yi Barrow lu mu def nii lii is a blessing in disguise waaye ndax opposition yi dañ koy gisee noonu maanaam gis nga time wax jeex na léegi ñu ngi 2025 ñu ngi kañ dugga kañ ñu ngi April léegi dañ dugga mi te du it's high time te man nag ma ngi ñaan politiciens yi nga xam ne suma maas yi lañ ay Tabarex mi ay Bakary Badji xale yi gis nga mag yi xëy na dina métti pour ñu ñëw suñu census lu mu indicate mooy ñu am 15 years or 18 years ba 24 ñoo gën a ñoo gën a they are the greatest chunk of the population 24 years ñëw nii ba 15 years ñun ñu nga xam ne ay Bakary Badji la for example wala ñu nga xam ne ñeneen ñi ñu ngee ñëw taw let us come together and our focus should be that xale yi lu tax président Barrow dafay win mooy suñu alaawee nekkuma di saaga kenn de suñu alaawee suñu maire yi ak suñu papa yi rek ñu woote. Should we come together because we share common principles and ideology, or should we come together because we have the same age? Okay, I'm coming. We should come together to rescue the country. And that is the philosophy of any genuine Gambian president today. Forget about your Aristotle. Forget about your Socrates. Forget about your Halifa Sallah. They exist because Gambia exists. And Gambia is suffering extinction in its values, its morality, its democracy, its governance. So, amul benn politician ko ñu wax fi any philosophy mu ëppali. Because right now ñu ngi gis lu nekk di xew si Gambia suñu aada mu ngi yaaxu suñu diine mu ngi yaaxu suñu nekk di sax mu ngi yaaxu suñu gini ñu ngi yaaxu suñu suuf mu ngi yaaxu suñu agriculture mu ngi yaaxu ban politicien mooy mën a am parti fekk yow lii nekkul li nga xam ne moo la ñor kon ñëw Gambia ni together against is beyond
looking for a reason. Wow, party agenda bi nii la. Ñun UDP nii la, ñun PDOIS nii la, déedéet. No, yeah. All of us, allow me. I agree with you. Allow me. All of us at the moment. I agree with you. All of us at the moment should focus on how we rescue. Not age, not policy, not nothing. You understand? No, why I came about the age. Lu tax ma ñëw si age bi. Yeah. boo xoolee bu baax most of the youth duñu nangu vote. Nañu waxante dëgg ñun ñoo dëkk fii suñu maire yi ñoo dee gën a jël naaj bi ak suñu papa yi dem wote. That means how many people in the Gambia are eligible to vote? Ñaata ñoo mut age bu nga xam ne war na dem wote carte ak ñaata ñoo nekk di wote ak ban groupe age group moo nekk di wote. soo xoolee statistique li ñu laay woon mooy is the elderly women men ñoo dee dem di vote. Léegi Bakary nag su ñëwee for example moom age am exemple laa nekk di wax mu ngi 36 years. Then for us to change the dynamics ñu shift ko war nañ engage the age bu nga xam ne nekku di participate suñu engage age boobu noonu ñu tibas di fale ñu jël bii nii bu nga xam ne it was not active dina ñëw xoolal Gambia woon paa yi nga dee gis si panel yi nañu waxante dëgg di ñoom Halifa Sallah nga dee gis si panel façon yi nii di waaye léegi nag xoolal rek xale yi ñoo fi nekk. So it means it's changing, and it means we need to focus on the younger generation. Tamit. So moo tax man maa ngi advice loolu noonu Barrow mu ngi ñuy woon ne moom dafa pare waaye Gambia nag déglu leen leena Barrow mu ne moom dafay taaw parce que bëggul patiyam dee lu tax patiyam moo gën Gambia man ma foog du ma waata parce que liggéey bu ma bëgg a dëkk bi pour suñu laan ak everything waaye mu ne patiyam waaye nag I want people to understand this government man suma gis-gis laa nekk di wade waaw ma ne waxi la si yàlla la jógee right now ñu bugg a Barrow mu toog moo ñu ëppa doole I'm not talking about the voters de I'm talking about multilateral corporations and business people already Barrow mu ngee joxe ñun suñu state assets yi si business yu nga xam ne am nañ doole trop ñu ngi am compagnie Bissau ñu ngi am compagnie Turkey already commencé nañ di def fii li nga xam ne mooy loolu da nga foog ne président bu joxee that leverage that latitude dañoo bëgg a président boobu mu dem ku nga xam ne jaay na nawet pour yéen ngeen ñëw nawet lu mu daan ne léegi nawet for exemple ñooñu duñ defaat yéen ay defaat te da ngeen siy am 80% dëkk bi 20% la mooy am da nga foog ne kooku dina bàyyi Barrow rek mu doy loxo nen bi ko xam na ne just like passeport bu nga xam ne nekkuñ duñ ko wax passeport bi dafay expire woon Yahya Jammeh lu mu sign dafay expire dañ ko renew donc si loolu la woon nit ñi passeport bu Yahya Jammeh sign dafa expire ñoo ko renew lu tax waruñ nga mel ni loolu noonu nañu jox contract bi ak renewal bi ñu gis date si so you realize that Yahya Jammeh one of the reasons why even though dafa difficult xoolal rek what was the margin Mama Kandeh moo tax Mama Kandeh su join on rek problème am na so it means time boobu noonu a lot of the international community is against Jammeh. Inside Gambia also you have people that are against Jammeh. But right now, let's look at it. Most of these business people, they are in favor of Barrow's government because it's only one person or two there who are benefiting from sand mining. You think those companies wouldn't want the regime to continue? You go to other, so it's like we are having a lot of corporations, business people, ñu nga xam ne dañu bëgg a façon nguur bi mu continuer parce que ñooñu ñu ngee dundal seen business yi si façon nguur bii nii. It means we have a very big tax parce que léegi yaa ngee gis a système bu nga xam ne even private business people dañoo bëgg a façon nguur bi mu nekk foofu noonu moo tax ma ne we have to come together to save this country suñu bëggee xool yépp duñu mus a nekk benn dañu mus a ñëw pour rescue Gambia ñun yépp fu ñu war a xool mooy Gambia bi si boobaa dañoo mun a ñëw waaye suñu commencé ne waaw man sama philosophie bi man gomuma lii problème ñëw na de because duñu mus a d'accord moo tax ñu ngay ñaan te di oote tamit ni xale yi nga xam ne suma maas yi lañ ak man tamit ñi ma mag nañu dem uti karta parce que ñun suñu ëllëg ñu ne bàyyi ñu nekk di xëy ni suñu ëllëg lañ nekk di xëy de kon ñun nañu xeexal suñu boppa te ñu bàyyi di wax ne loolu du suñu philosophie Gambia philosophie bu mu am mooy flag bi mu ngee daanu de kon nañu ñëw téye flag bi ok
yeah Mr Suwane yow tamit noonu nga gisee meeting bi président Barrow host ak partem bi wax sax ñi xam ne naka laa dee xalaat ndaay ñi Barrow moom xam nga moom dafa suñu def day jëfe pour nga bëgg man nekkuma di wax ak Barrow waaye askan bi foofu noonu man ñooñu laa dee yërëm. As we speak, I have the opportunity to go to 5 countries. maa ngi am suma valid visas mun naa dem si ñooñu yëpp ma bàyyi fii ma dem ma mun a even try suma ñëpp bi dem waaye comme boo jàll leen la fi wax xam nga xale yi dañ we owe it to our country to our nation man su ma fi jógee ma dem for example France wala ma dem Germany ma dem toog foofu noonu ma bàyyi Gambia ma ne Gambia dafa jafe kam mooy ñëw defaraat Gambia pour man because dëkk boobu noonu politique moo ko defar xam nga dama dee déggal leen si nit ñi ñu ne politics war nañoo différencier dara partisan politics and politique dafa ute xam nga politique man ba su ma wax bi sax balaa maa ubbi suma jëmmen bi il faut ma stratégiser naka laa war a waxee that's politics da ngeen naa ñëw ngeen d'accord si dara teg ko d'accord ni ngeen naa doxal ngeen taana nit ñi ñu xamante ne ñoo ñu war a doxal loolu mooy politics waaye dafa jafe léegi pour nit nga ubbi sa jëmmen bi nga ne lii baaxul ñu ne ko politicien la et politics and partisan politics mënu ñoo différencier lii politics dafa ñëwee pour mu xam nga moo yore suñu dunda bi moo yore suñu lives and livelihood xam nga Barrow Statehouse meeting bi comme sa ko sama soo gisee ne bëgguma koo tontoo because man dama gëm ne I think we have to advance that because nit soo ko mëntee sanse bàyyi ko rek moom foog ne mu ngi def lu baax foo ko sora lu ko war a correct loo bés bu moo xam ne mu ngi def lu bon maxtana baaranam bi mu ne xaadaay noonu but shall never be known anglais wax ne waaye man suma papa mu ne ma xaadaay noonu nekkul fa de shall never be known is there you know the good and the bad when your mind debates your own mind before you act your mind your good mind and your bad mind they will debate you know exactly before you do it what is good or what is bad xam nga lu gën a baax ak lu baaxut xam nga Statehouse comme boo jàll ko côté is called Statehouse it's not called MPP bureau it's called Statehouse bu ñu la électé bu nga doon am take oath tegloo oath yaa ngi ñëw protect MPP bureau da nga jël oath bi nga ne yaa ngi ñëw liggéeyal askan bi without ill will favor or affection gis nga Statehouse boobu noonu man def ma fa dee dépense yow da nga fa dee dépense man nag suma partisan politique bi bokkut ak Barrow partisan politique am bi dafa am suma own political ideology MPP ñu am seen own political ideology that is why the law gave them the opportunity the law gave them the right to establish and build and have a political bureau means that if you have a partisan politic that's not a neutral game foo ko war a def mooy sa political bureau bi regardless of what type of expenditure lu ñu fa war a def des na si yow waaye lu gën a baax mooy has a head of that political entity sa activity partisan activity bi si sa political bureau bi nga ko war a def that should not happen at Statehouse whether you resign from your party or you still remain as head of your political party as long as it is partisan do it at the partisan bureau leave the Statehouse to state functions man loolu laa gom waaye gis nga fii Gambia I know the world is moving intellectuals should try to move us to match with what the world is doing. But here, instead of people lecture me and teach me how the world is evolving, they still believe the ancient system of politics. When Jawara does it that way, should we do it that way today? All right. All right, just give me a minute. If Jammeh do it that way, brother, what was... he said it's about the budget. No, I know. I'm not throwing stones on you. No, I know. If you take intellectuals, you see themselves. But I'm speaking on a broader perspective. It's not you or Dudujar. I can swear to God, the response is not towards you. But I'm speaking on perceptions. Generally, how people believe. And mostly, they are degree holders. Yeah. No, but you should consider also what Jah said. To move a president from a State House. That tells you. Allow me. In this state, in this circumstance, we are not moving the head of state. We are moving head of NPP party. No. It's not the head of state. So now you can let me come.
let me come. He is head of state. But that should bring you to the opinion of the people who were interviewed on the state, saying we are not in a partisan political era. We should be focusing on national development. Statehouse is meant for state functions. So if they can think like that, how should I think Barrow should be operating based on uniting his allies on partisan politics for the a run for 2026, December 2026, when we are in 2025, April. All right. Something went wrong here. Garmi, then go fix. Well, all right. There can be but I guess no, something goes wrong here. I think something goes what no go fix. Just not soon go fix you. Okay, very good, Aji. Aji, no, sorry, because I want to. Mohammed, because I'm in two topics you des. So let me go to okay after we are here. Nanan jox ku nek 2 minutes. Lima maybe dina dimbele Omar. Nekut ne politics rek la fa gaay discourse. Liñ fa discuss, even if national development was part of it. Yeah, and they also. So it was not only centered on politics. Loolu laa bëgg a saaw. No, it brings no. Can I close my? Can I close my? Can I close my statement? Let me just come. I think you are all politicians and you know first, I want to dama bëgg a reelal dara. That you see politics more is governance and government. Why politics, especially partisan politics, munta dohal réew mi ak governance. Statehouse is not Barokunda. Let us be clear here. Statehouse is not Barokunda, and Statehouse is not funded by the MPP. It's a state entity, a state compound, and it's Gambia Kunda. So there is no justification for political rallies. So let's disconnect from being realistic to being idealistic. That's what takes nations. Jawara did it, doesn't make it right. Jammeh did it, doesn't make it right. And Barrow doing it will never make it right. What is right is that our state house is not supposed to be a political bureau that harbor political meetings regardless of if Barrow Fovula Deka or not. Barrow state house the Deka. No, let me land. Let me land. Is it illegal? No, this is my point. That's why I just want to know. That's why the principles of good practice. This is where good practice comes in. Let me answer the question. You see, I'm just asking. Governance is run on basis. We all don't know that. Governance. We don't know. No, because you asked about budget. No. Who funded it? No, that's what I mean. Okay. The budget, I would like to know. Then we will assume the meeting was not really been organized. No, that's what I mean. The meeting was not really been organized. Can I answer the question? You see, Mr. Kula, you are politician. And no, I just want to say that Jawara and Jammeh never did what happened. I wanted to clarify that. No, the thing is, it's not about Jammeh. I'm responding to how claims are here, but we have seen Jammeh did worse than just alliance meetings at State House. Of course, Jammeh did worse. Political parties. Yeah. Party as in Downing, Jelonin, Tantankoso at State House. So we cannot say Jammeh did not do. Jammeh did worse. So I'm just responding to the analogy that one person have done, the Saibo have slapped somebody on the street doesn't qualify Bojan to slap somebody on the street. Even Jawara did it in 1992. Now, in Mansa Konko, after they finished to tell him, can I step down? They came back to the State House. Exactly. So coming back to your question. Indeed. So coming back to your question. From this one. You know, it's the PPP. Coming back to your question. PPP was not in an alliance of this nature and they met together to discuss. So allow him. This type of alliance is happening first time in this country. Let's just get facts right. No. Let me help. Let's help. Dudu. PPP was in alliance with who? The UP go after the UP. PPP was in alliance with how many parties? PPP. Yes, name There was the DCA with Gabo Jahumpa and others. There was the UP PLJ's brother who came. And then there were other small associations. No. But let's we're not talking about association. They were talking about political parties. You counted two. And they all met at State House and had a discussion. What I am against. It's a partisan political party. Which is not right. It's not right. Even if it's PPP alone.
I am completely can I help you people? against it. But you know, I just want to take an independent position here, and I'm going to respond to each of you and your angles. I want to clear one thing. You raise a question. I'm going to answer that question and continue. You see, governance and then governments are run on legalities, but there are moralities and good practices. Good practice everywhere. principles in it. And then Duduja made an example of a good good practices. They become what you they call. You cannot say everywhere. You cannot say everywhere. No, what I mean is they have housekeeping rules. What I mean, exactly. You know the State House, Kaima Wahla, the State House. There is nothing in the State House that is like this and this. Even the person who entered State House in 1964. His name should be on record today. Yep. There is nothing in State House that is like chance by chance. Everything is specifically defined. We should know as politicians whether what the president is doing is right or wrong. That's what I'm saying. Exactly. We have to know. I'm saying is exactly. the right and wrong of what the president is doing is not entirely on the legal basis. This is the problem with politicians. You see, he made no. What I'm trying to tell you, allow him. Government is not. Allow me to finish. State House. No, State House. When you are talking, State House is not run on law only. When you were talking, when you were speaking, I had this agreement, but I allow you the flow. Let me just land. So, Mr. Kwan, please allow him. You made something. What I mean is, legally, there are things that we may not cater in our legal instrument to say, okay, this cannot happen. But what I'm trying to say is, we have housekeeping rules in government. Housekeeping rules. Yes. Those housekeeping rules may not exclusively. No, don't talk on me. No. Housekeeping rules are very even. Brother, I have seen files of State House. You understand what I mean? I have seen State House files from 1965. No, understand? Up to 19. No, we are not talking about. I'm telling you. In government. I think if politicians like you speak like this, we become scared that you are going to normalize what is not normal. No, that's what you are doing. Not normalize what is not normal. You tell me what is normal first. No. You see, you as an activist, you must be honest. No, I am honest here. You must listen to me. I said you must listen to me, Kura. I'm telling you. What you are saying, you are justifying something that is no, I'm not justifying. I am asking you a question you cannot answer. You are not listening to me. Answer the question. You are not listening to me. You don't know the rule. You are not listening to me. No, if you don't know the rule, you are not listening to me. Now listen to me. Listen. Do you know the rule? No, that's what I'm telling you. No, he doesn't know the rule. You not ask about you ask. Now you ask. No, listen. See, no, this is I common don't sense. speculate. I don't speculate. No, don't. I'm not speculating either. I don't speculate. Listen to me. Now listen to me. That's why. No, you cannot listen to me. That's why I said. No, you will not listen to me. I'm listening to you. No, you're not listening. Okay, say. What I'm trying to say. Allow me to learn. What I'm trying to say is either housekeeping rules. All right. We are talking about housekeeping rules that run the State House. Right. What I'm trying to say is that MPP have political bureaus. Yes. Right? Across this country. Yes. And then you claim that Barrow State House la deka, so it's normal promo am meeting before manelane. No, because I know how this world runs, brother. In Donald Trump's office, in Biden's office, in Obama's office, in Tony Blair's office. Every day is a political activity. I don't want to waste my time on something which is not relevant. No, you understand it's very relevant. My focus is on to get the man out. No, you understand? That's what I'm trying to say. That's why I'm here. You are getting the man out on an attitude of that the same way you think. So if you I must be sure of the rule. If you want to hold me to a rule, so to move on, you have to know the rule, bro. Man, that State House is not for political activities, parties and political activities. Thank you for that. Parties and political activities. Yes. You see, and no, it doesn't have to be. It doesn't have to be who says it. It's about to be what is supposed to happen. No, brother. The government is not what is supposed to happen. Dudu made mention of something here and this. But then we take the discussion further. No, wait. I made that clear. I said. What is the law? No, I said. Yeah. We go. No, you don't know. Tell me you don't know, brother. I have seen government rules and procedures, financial procedures. Tell me one rule that says that there should be political party meetings at State House. Tell me one. No, what I'm trying to tell me one now. No, I don't know the rules. What? Tell me one. Tell me one rule of the rules you are claiming that a political party should be gathered at State House and do a meeting. Let me tell you. No, tell me one. No. Let me tell you. The rule. Tell me one. I will tell you the rule. What is the rule? When I investigated Yahya Jammeh. What is the rule? I'm coming to tell you the rule. What is the rule? When I was part of the investigation of Yahya Jammeh. What is the rule?
When we were in the investigation with Yahya Jammeh, we focused on all the rules. What is the rule? We focus on his bank withdrawals. We focus on how he sponsored his activities. But nobody was asking how many meetings Jammeh held and how many of them were APRC. What is the rule? If you don't know the rule, why are you arguing about it? What is the rule? Do you know the rule? No. I don't know the rule. Do you know the rule? You're not saying anything here. You said you know the procedure. I'm telling you, there is no rule. I can tell you that, and you don't know the rule. Tell me the rule today, and I'll accept. No, Saune, wait. What is the rule? Saune, wait. I am saying, I did not say there is no rule. I said good practices. By going by good practices, political partisan politics. Which practice? Where are the good practices? Listen. Where are the good practices? No, listen. Statehouse is not run on that. But Mr. It has to run on rules, brother. Mr. Okay, all right. Let me talk to you. I need to learn. All right, you will learn. I need to learn. You will learn, of course. He's justifying something that is not justified. Yeah, please. Let him learn. Yeah, all right. Exactly. Okay. What I'm trying to say is that first, I don't see the law that says it cannot happen. But what we are trying to say, common sense will tell you that partisan politics is supposed to be separated from governance and how a state is run. Brother, as an activist, before you come here, you should do your research. No, listen to me. Why don't you research before you come? That's what I'm telling you. There is no rule. You are topics. No. Yeah, but please allow him. Allow him to learn. Yeah. No. Please, I'm like, what I'm trying to say. Yeah, please. Allow him to learn. Yeah, okay. There is no legal basis. Okay. But we're going by good practices. Okay. It's common sense that partisan politics should be separate from governance. Mom hamna basic rules at Statehouse, but he did not say any rule here. He's speculating. No, I'm not speculating. Man, someone gives moy. President Adama Barrow have a political headquarters, a political bureau. MPP have a political bureau, headquarters that can accommodate that meeting. Let them go there and do it. And then on the basis of that, let nobody tell us that there are rules and there are procedures. There is no. Look, he talks about Biden and then Trump. You see, this is the problem. What is happening in America, I don't care. What is supposed to happen here affects my life. So moving forward, what is your criteria? Moving forward to what you have no criteria. You cannot come and make a pronouncement that's no criteria. Mr. Quran, please. Do you make a claim that President Bisumo Joge Statehouse, then cover depends? This is an MPP activity. MPP and the coalition or and the alliance. We don't whatsoever the president is gonna do. Depends be si MPP party la wara joge nekul ñun suñ finances. Let's make that clear. That I don't deny the fact that if Adam Barrow is going to move to Statehouse to wait gis nañ ko fi Senegal fi mu jël living in 2018 parliamentary elections jog nañ fi ñu ne that there is no law, but the good practice is Adama was not supposed to campaign with the norms of the UDP. Then he was in bed with the UDP. Right? They came and say, okay, what is the law? But tell me, Senegal today, when Ousmane Sonko was going on his campaign, have you seen the president following him? Did they pay him salary for that month? No. Just wait. I'm just no, bro. You know. So what I'm trying to say, what I'm trying to say is that MPP's business is not our business. It's the party business. The strategy is to remove MPP. I was not going to talk about here. That is left for politicians. Okay. But what I'm trying to see, MPP have a political bureau. MPP should be able to finance and accommodate activities that are MPP activities, not national activities. Whoever said otherwise is another politician that will go to Statehouse and do the same. No, right. Whoever, when Jammeh did it, Jammeh suko defe, yanko wax, yow nga ñew nga tok man I don't want to sit here or in my party goes to win the election and then goes to the Statehouse tomorrow and then I come here and say, oh, no political discussion should be held in Statehouse. Not political and then discussion, when my no party goes, what is the limit? No political discussion. No, wait a minute. And then when my party goes to Statehouse, I have to defend my party. I don't do that. No I first of all, kumo keso nyanta koile. Kuma keso mumundi wala ko. Kuntu no la keso man koile. Jadi be kumo kuntu la. Yeta political bureau de la no, jadi munamu kumo keso. You don't say that, you don't say the truth. Kumo keso mu lualeti. No, ni mo fo. Loi bondi. Hani, kura. Ni loi table keso table. Kakari mabo loi koma kanafiki ya semendu yandi. Don't do that. Come on. So thank you. So let me give you your 2 minutes.
Don't do that. Yes. Please let me give you your 2 minutes. Yeah. So you have 2 minutes. But I think we should go to another topic. No, let's go to another topic. But I promise my to give 2 minutes. 2 minutes. Yes. About what? On the same issue. Yeah. You know, Garmi, if I am an auditor, you send me to Statehouse. I am working by the law. And what did the law say? I will go and check whether the resources and the money of the country has been used in a matter or in a manner contrary to law. I'm an auditor. I cannot be arrogant and go beyond the law. If I am a lawyer and I want to charge the government, I will charge and subject the government based on written law. I cannot say I am a moral lawyer, I am a superman person, I am not corrupt, therefore I'm going to indict the government when I don't have the law before me. This is an investigation. If I am a commission, and I am putting the president or anybody to task, I put you to task according to the laws of the country. Anything else is based on your personal sentiments. Correct. I am not a personal sentiment. I'm not a professional. Kura, I have listened to you. What I mean? No, I have listened to this guy. Did a lot of personal sentiments over the media. This is one thing. You see? All right. No. That's fine. Let's make something clear here. I have seen a panel with this guy not today. It's today that he is supporting this particular act and he wants to rely on law. And that is the problem. You see, we have laws, and in every society have its people. Today, if you go outside and act, we have listened to people before we analyze this. How many people accept that it's supposed to be in the Statehouse? Legitimacy. It's not just about the law. The legitimacy of what should happen in this country is driven from the people. Legitimacy is illegal. So 2 minutes. How are you using what? If you say legitimacy, illegitimate means illegal. All right. That's fine. What kind of language are you using? Words can be used. That is fine. Please. No. Yeah, Mr. Kamara. Exactly. Something can be right and legitimate. Mr. Kamara, that's fine. That's fine. Guaranteed by the law. Yeah, all right. That's fine. Please. Let's move forward. Yeah, that's fine. No, I will move. Okay. This is my problem with politics. That's fine. Mr. Kamara, please. Durija. Yeah, just 2 minutes, please. All right. loo xam ne you are against it, you just want to condemn it. dañ nekk ci dëgg soo waxee ne yow doo politicien waaye yow yaa bëgg a wax politicien yi fu ñoo teg seen tànk ak fan lañ war a jaar. soo nekkee ci biti ak ci biir is different. soo bëggee understand nu politics di doxee ngembul nga ñëw ci arena bi you'll be able to understand waaye yow doo toog sa comfort zone xamuloo politique ni moo doxee. soo bëggee wax about good practice soo bëggee wax about good practice kan moo determine loolu man dama daa ne ñun suñ dynamics of politics doo ko mën a even compare with Sénégal talk less of nga ma wax dëkk yoo xam ne seen loi and the way they do their politics typically different foog nga understand politique yi Gambia yéenay soo ko bëggee génnee du rek ne man laajuma ko dafa war a génn it doesn't work that way. President bi tey am na activité yu bari yoo xam ne mu ngi happen Statehouse su fa organisation ne football tournament ñoo xam ne they are in support of sports dañ laa ne yaa it's something good baax na pour li national development they will quote that waaye lana tax loo xam ne gathering of politics nga bëgg koo gisee ne loolu warta am is something evil lan lañ fa waxtaane moo tax mën a la even national issues were discussed at that meeting. It's not only su political gathering amee rek yi fi caaxaan moo leen fa teg or nonsense lañ fa wax it doesn't work that way. xam nga man li ma gum li nga def dépôt tak loi ñu ne da nga yaaxa loi o warloo ko def loi bi lii la wax waaye as a politicien da nga am stratégie li laa dooleel loolu mooy li laa far ba tax nga mun a dëkk Statehouse boobu daa fa ne li laa dëkkaloo Statehouse lan la is part of it ñu bari fay di fi coow as a political party soo fa duggee you do the same because when you lose those votes you will not be in that Statehouse. Exactly, that's why they're defending it. If they go there, they will do the same. So you are not a politician. You have no interest in doing it because you're not a politician. That's fine, please. Yeah, please. All right. So yéen moom baal ma jël seen 2 minutes yi ñu dem si beneen toy wala. Non, this topic is the interest of the people. naa la ko jox fële. Because dañ am ñaari topics yu. Yeah, all right. So beneen topic bi is about. moom day bëgg a toog. sa kanam moom. So never mind. All right. Suma koto la waaye lu mu nekk problème mooy. Suma kanam moom. That's fine. That's fine. All right. Mi ngoog. So di leen fàttali war rek yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV this is Sunu Reew Sunu Reew maa ngi gis a lot of reaction Facebook YouTube
waaye du ma read nag this time seen comments yi so gis naa comments yi xam naa ñoom dinañ ko readal seen bopp and kii so anyway waaye sa comments yi am nañu ku ma doon wax noonu mu ne man Barrow rek laa de criticize mu ne this Haji Femi I just appeal Femi Barrow is my problem in this country let me tell you that okay he is my main problem so you should know that alright that's fine so ñu move suñu beneen leneen laa bëgg a explain the preamble of the constitution mooy the opener of the constitution lu mu wax mooy njiit ku nga xam ne yow yaay président Gambia leena sa wargal la mooy def dëkk bi yëpp nekk benn si jub si taranga kon président warut a dugg si li nga xam ne nekkut taranga nekkut jub te benn wut Gambien yi boolewut Gambien mooy defu Gambien yu nekk benn kon loo mun di xalaat nga xam ne yow président ga loi bi wax na ko explicitly wala wawu ko explicitly waaye yow xam nga ne lii dafay jug xaajaloo ak wax bu nga xam ne dafay spark a lot of public whatever loolu nekkul li nga xam ne dafa jaadu yow nga def all right thank you nit ñi wax nañ understand loolu noonu so national unity the number one person ku nga xam ne constitution kooku la jool liggéey mooy the president ok all right ñu dem si suñu beneen topic bi comme ni ñu leen ko waxee woon rek mbokk yi ñetteeli ponk bu ñu war a waxtaanee tey ki nga xam ne mooy Khalifa Sall right now moo nekk di secretary general of PDOIS cool yi nag mu ngi juddu ci mbiram ne dafa war a ñëwaat wala ndax dafa war a ñëwaat ak yu mel noonu since bi ñu déggee ne Sidia Jatta daf ci wax ne bu fekkee ne dañ bëgg mu ñëwaat loolu dafa des ci Gambien si bu ñu defee public demande mun naa dellusiwaat ndax amul benn constitution boo xam ne moo ko teree pour mu mën a bokkaat ci kii waaye in 2021 presidential election yi moom Khalifa Sall bokkoon naa ci ñu ko dékkoon microphone mu wax ne boobu mooy nekk last attempt pour muy seek li nga xam ne mooy any elective position ci Gambia fii bu fekkee ne joxuñ ko after presidential election bu fekkee winut so bi mu ko waxee tamit after bi ñu annoncé results yi bi ñu doon def bi PDOIS di defaat press conference waxaat na loolu mu feddiliwaat loolu ne foofu mu taxawoon foofu la taxaw recently def na tamit interview ci mbir moom ñu laaj ko ci muy wax ne loolu is irrelevant that correction comme mu ngi wane ne pour war a dellusiwaat noonu moom dàq na ne du dellusiwaat waaye wax na ne li muy concentrate right now mooy fexe ba gis ne nas la ñuy waajalee pour nan la ñuy séefee li nga xam ne mooy réew mi ndax defoon na ko 2016 yu mel noonu waaye tamit wax na ci itam nag ne bu fekkee ne ku ko bëgg moom mu ñëwaat bu taxawlee nit nañ support ki nga xam ne kooku la war a taxawal kon dafa mel ni moom he made it clear ne du ñëwaat waaye xëy na mu ngi am ku mu war a fas yéene taxawal Mamadou Kurang la kan la so we don't know so but anyway wax na yu mel noonu si Kurang yow dama startoon fële si yow laay ñëwaat so you are not here for PDOIS I know but tamit dinaa la laaj sa xalaat si lii comme nu ma la koy laajee bu fekkoon UDP la wala NPP wala whatever so nan nga gisee mbir mi from ñu bëri doon wax ne mais bi waxeet la before muy def interview bi am na ñu bëri ñu doon joxe seen réaction bi fekk bi Sidia Jatta waxee balaa Khalifa Sall di def interview yow sax gis nañ nga wax ne yow you will not buy any mbiru waxeet something like that gis nañ nga bind si yu mel noonu so yow after listening to Khalifa's interview with Star TV si issue bii nii yëpp yow ban analyse nga siy def yow noo koy jàngatee. jërëjëf Garmi foog naa it's an interesting discussion. xam nga ne man nekk naa fi for 2 years 3 years nekkuma di wax. politics or internal about the party. That's very true. waaye su fekkee ne the leadership comme Sidia génn na media and mu talk about something Halifa génn mu talk about so already it's a public discussion. So mun nañ see wax as individuals. Why also we have to be honest to the public because maybe they want to hear. Right, for the first time, that is one more my personal view of what I know inside. You have to give me a bit of time because no problem. Man mom do ma oppose Ousainou Darboe and tell him don't contest because it's his legal right. So we are back to the same topic like before. Do ma oppose Khalifa, maneko don't contest because you have no right. It's his legal right. Understand? Even Barrow has a legal right. Why Barrow mom dama ko dey fay tax? Understand nga? Man mus na laaj Khalifa, mu ne ma parties cannot have term limits.
because, confront now, how can we say, no term limit in a party, feka ñu like the president, he's having term limit. My party cannot have term limit because it's voluntary. I respect it, even if whatever it is, even if you put term limit in your party, that does not make it constitutional. So could have a party be, but munna because he can say, Halifa and Dabo or Barrow can say, it's my constitutional right, even if it's in NPP or UDP or DOI, they put it in their constitution. I don't care, I'm a Gambian, I have a right to contest. That's one. Two, yeah, of course, I listened to Halifa's interview, Star FM. I think he spoke a lot about PDOIS. And it's like, I'm not, Halifa said some people are asking, want to, get to power quickly in a party also. Are you one of them? No, I'm not one of them. Man fognane, if you know, like in Gambian say, if you know, you know, right? I tell you a little story. In 2021, 1 week bala election day, the PDOIS leadership, Garme Yaw Yangfa, Toby, Esa Fall sent a message, Munadafa Buga meet PDOIS leadership. That was a very tight moment. Bohamne, every hour counts. The party lost 12 hours just to talk to Esafal after you lost in the bush and so on. Some of you were there. You were in Jarasoma. So we missed half a day because they want to talk to Esafal, or Esafal wanted to talk. And when Esa came, when they came back, I said, what did Esa say? Because I was already expecting. Esa said he has 70,000 supporters. Let Doi abandon their campaign. Understand nga? Ñu topako. If Halifa make a message like we are not interested in anybody who just want leadership, that's the kind of example he's referring to. Right? So, because if you never even campaign for a party, he cannot refer to people like us who slept on the floor. I never slept in the floor 1 year of my own campaign as an independent candidate. I slept in the floor for Halifa. I used my resources to campaign for him. When he gave his victory speech or his concession speech, I cried. I mean, I never know him before I endorse him. So I will not say if he says something, I will defy. That's why they say, when you know, you know. When you don't know, you don't know. The other part of his speech, he said about knowledge needed to succeed a party. I think, for me, I would say, the president spoke 1 week before that. And what did Barrow say? Barrow said, Londo bebulo Martin na yenyum palaso marade. So if Halifa come and talk about knowledge, I would say the president is the person everybody should respond to. I will see it as he's responding to knowledge. There is a knowledge debate going on right now in this country. And you can see in the first 1 hour of this meeting, we just had a debate about knowledge. My professor here just said that, do ham-ham, what you do with the ham-ham, that is the issue. And that's what Barrow was saying. So Barrow is campaigning on something that do ham-ham. What you do with the ham-ham, that's the problem. Because, and Halifa is right in saying that you should have the required knowledge to lead the party. Barrow is right also, in a way, to say that it doesn't necessarily mean you have knowledge, you can be president. Boy, I give you an example. You don't have knowledge, you make wrong decisions. Like maybe Barrow go and construct this, that's a wrong thing. He construct the road, that's a wrong thing, lack of knowledge. Okay? But you may have knowledge and you don't take no decisions. So which one is good? The one who has knowledge, no knowledge, he takes wrong decision, makes some mistake, you have some pros and cons. And the one who is intellectual, he spends all his day debating, he doesn't take any action. Mota Dudu just said, it is about the action. So there is a knowledge debate happening, and it will go up to 2026. So some of Halifa's remarks are referring to more relevant for Esa and Barrow. So now I come to the party. What happened was 2021. 2021, Halifa Dafane, he is not going to be in active politics during the nomination. But there is another thing which you don't know, and I have to tell you because it's public knowledge, but you don't know. Okay. In 2023, they had a Congress. Chi Congress B, the militants confronted Halifa and said, you said in the nomination that you will go. We're hearing different things. We want you to be sure tonight whether you are going to resign or not in the Doi Congress of May 2023. And it was pushed and pushed and pushed until Halifa came up and said, yes, I have finally agreed that when my term expires in 2 years' time, I will leave.
And even some of the militants came and said, hey, look, sir, we want you to leave before the end of the 2 years. So, yeah, because it will give chance to the party to be more prepared. This is on video because the whole Congress was videoed. Nobody can deny this. That was 2023. After that, I'm not aware of anything. For me, it's leadership thing is not a yala mo de tana. Te kum tana, kendu komuna dindi. So that's how my philosophy is. But what I'm saying is, right, if that happens, I don't know anything about the topic until recently, CDA come up, well, before that, Halifa Dafa Johe interview on QTV. And I listened to him. And the guy said, some people are saying, oh, you should come back. And he said, if the people want me, nobody should discourage them. But this is after Congress. And it's on QTV. It's also on record. Then Syria came and said, well, if the people want him, they are no more saying Doi, because Doi has already done a Congress. Telling you facts. They are saying, if the people want him. So I am not sure. That needs to be clarified. However, when the statements are made in public, we have to look at the root causes of the problem. For me, problem be naked leadership problem in PDOIs. The problem of PDOIs, that's why I was shocked when I see, oh, this is becoming like a national debate. No, the problem of PDOIs is not a leadership. It's not about, Are you sure that this is not a leadership problem? No, wait, I'm justifying my answer so that you can ask your question. Okay. What I mean, it's not about whether Halifa will continue or not. That is not the problem. I feel that the problem is much more than that, Garme. Okay. What is the problem? You understand? The problem is much beyond that. As a party militant, the problem is much beyond. And before I make certain things, I need to, just give you a little background. Okay. There is a knowledge debate, as I said, and it has to continue. I have Surahata, Jammeh. I sat with him as my chairman in the Jammeh Commission. We sat in the same room every day. They talk Bena room. Man Surahata, Baima Sen, and Abiose George, 4 of us, and I'm the secretary. I take every note, everything they say, I write it. For 1 year, 12 months. I'm not Surahata Luma. We used to, when we meet first, I'm an accountant, he's a lawyer, and the others are accountants and auditors. So we cannot always see things in the same way. Accountants can see it as blue, lawyers will see it as red. Right? Sociologists will see it as right or wrong. A lawyer will tell you, I care not. So we have these small arguments on the ground in the commission. And then Surahata is a very smart guy. I love him, even though we disagree on so many things. He was about 80 to 90 years. He told me, Alaji, do you see me? I am the doyen of law in this country. I said, what do you mean? He said, I am the most experienced lawyer in this country right now as a 2017-18, by experience after graduation. He said, but let me tell you, every human being is stupid in one thing or something. I said, sir, what do you mean, Surahata? He said, look, I am a lawyer, but even you bring a lawyer who is maybe 20 years old, there are some things he knows in the law I don't know. But that's a small thing. You are an accountant. Do I know anything about accounting as a lawyer? I said, no. He said, so if you give me a simple book to balance, I cannot. So I'm stupid in accounting, and I'm stupid in some parts of law. So it became a joke in a commission with us. Anytime there is a tension, we say every human being is stupid in something. Then we all laugh. And this goes through. And if you read the Quran, you will find out that God tell Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kul Rabbi Zidni Ilman. That's the prophet who you believe is the most knowledgeable person. God is telling me, seek for more knowledge. Pray for more knowledge. Musa alayhi salam, when he stood in Bani Israel and asked them, who is the most knowledgeable man? I am the most knowledgeable man. Do you know anybody more knowledgeable than me? The Bani Israelis say what? No, Musa, we don't know anybody. God tell him, aha, so you bragging about knowledge. I will show you somebody who knows more than you. Go to the junction of the 2 seas. When Musa went there, he met Khidir, and then God humbled him with knowledge. So the reason why I'm coming there, because this is a knowledge debate. The PDOIs has problems, and one of the problems is, what do they believe is a knowledgeable Gambian? Because just yesterday, I was quarreling one of the activists. He was like, Gambians don't wake up yet.
If they wake up, they will vote for PDOIS. And I told PDOIS in the Congress, you see, yep luma wafi, musna ko wa, chikanami Halifa or Syria or in a Congress. I told them in the Congress, after the 2021, we had an assessment. New assessment pour said lan moy problem bi of the parliamentary and the presidential. Amna ñu wax ne the party did not do what it should do. Amna ñu wax ne well Gambians are sentimental in voting, so the lack of sentiment for PDOIs, they don't vote for us. And I stood up many times in the party. I told them, don't say the people haven't woken up. These people, Gambia, Gambia dafa musa am appetite in this country. Before 1959, if you come from Basse, you cannot vote in the Gambia. If you come from Kalaji, you can't vote. Even if you come from Brikama, you cannot vote. Only when you come from Bakau and Banjul and surrounding. Is that not appetite? There was appetite here. The people got up. They mobilized themselves. They formed the PPP. They got universal suffrage. They removed appetite. You cannot tell the people they are not aware when they did that in 1959. So what I tell my Doi brothers is that don't say Gambians haven't woken up. So long as the party surrounds itself with that ideology that we know more than the people, they will tell you that Buhari has everything, Sahih Buhari. Everything that is in a Doi or UDP or NPP manifesto is inside Sahih Buhari. And the people have that. So I told them, when you go to a village, there was a time in this world when a man speaks 5 languages in Roman Empire, he is considered more intelligent than the one who speaks 2 languages. Barrow speaks 5 languages. Don't underrate him. How many of you intellectuals speak 3 languages? Some of the intellectuals only speak 1 and English. Why are you making it an intellectual? So, and then there is a time in Islamic history. There was a time in Islamic history. I told people in Doi, in a Congress, there was a time in Islamic history when the knowledge of a man is tested by the number of ayahs you memorize. Not by how many PhDs you have or whatever. Number of ayahs you memorize. If you go to a village in Jabakunda and you bring that challenge, you are a master's student from UTG. Maybe you don't memorize 10 ayahs, and you will find a small child there with no shoes who memorized 6,623 ayahs. Who has more knowledge? Gambia is in a knowledge debate. And dara duñ ko bàyyi si gannaaw. But memorized Hafiz al-Quran. So now Garmi, right? No, wait a minute, I'm giving you scenarios. No, I think you are conflicting yourself. Those are the real intellectuals. This man understand me because he's an ustaz. Yeah, please just Sawane understand me. You are a liberal, bro. Exactly. How many ayahs do you memorize? No, I will not say the number of ayahs I memorize. No, please. How many languages do you speak? How many languages do you speak? 3. No, please. You speak 3. So knowledge debates should be contextualized. Okay. That is why I said. No, listen. Everybody is stupid. Please, you will all come. Please allow him. Okay. So now you come. Please. Okay. No, you will all come. Please. Okay. Yes. No, because why I'm telling them. So, but I have a question for you. You will all come, please. You will give me time. I give you time. Because I give you time. everything I'm saying here, I've said it before. Okay. Right? Small ustaz, we mota maneko ustaz at the beginning of this program. Munama, every topic in the Quran, including how the earth orbits around the sun, is inside the Quran. How the earth orbits around the sun is inside the Quran. So every scientific thing, how to build a bridge, Zulkarnain describe it exactly. How to build a boat? Yes. No, who described it. So I am telling you that we are wahne man hauma. So hamute hawalne man hauma. Bul wahne amut. How to be a smith? You understand? Okay. You understand? How the baby is in the tree darkness. The tree. Wait a minute. Yes. No. Please. All the formulas. Yeah, you am decorum, please. Yeah. So moment, one more thing. We are allowing you. No, but can you take a direction?
Okay. Yes. We don't know where you are going. We understand about the knowledge debate. Now I am coming. Wait. He is coming. Don't come in. Just wait. Allow him to learn. Lecturer learn. I'm not confusing him. No, he's on track. Let him learn. Yeah, please. I'm going to Syria they walk talk for 2 hours. You want to analyze that in 5 minutes? Syria is my friend. I love him. Okay. You know they teda. Garmi, you know. Mama Syria. You know they teda the same room on the same bed. Yeah, I know because I was a journalist following the show, right? Black guy for a while. I was following the You are as a not journalist. no, Garmi to die. he was a journalist and an independent journalist. Mama Syria know they fanan benare. So, but then when he says something public, I have to come for him, right? As a liberal analyst, you are asking me to come. You are employing me for that, Garmi, right? So now systems change. Okay. Systems change. Yeah. I love. No, please. Allow him. No, you wait a minute. No, I am coming. Well, you know he's speaking from a system Yeah. party. So I believe that. Dama believe an opposition is a government in waiting. Yes, absolutely. Yes, an opposition. PDOIS is a government in waiting. Absolutely. UDP is a government in waiting. GDC is a government in waiting. It should reflect a government. If you are a government in waiting, you should reflect a government. Absolutely, I agree. Now, why I'm saying that? Now, if you say that we don't want Barrow because Dohalin Bidafa wara wecheku, then we have to ready to show that we are ready. We are ready to replace Barrow. And this is where the issues come. That is why I said my conversation, the Alifa coming back or not is a small matter. The big matter is how are we going to prepare? Now, Garmi, no problem. After 2021. After 2021, if you want to explain the entire PDOIS problem here, time you need me. I am the guest. Yes. Of course. Yeah. In this topic, you are the guest. In this conversation. Yes. Not the one before. Yeah, this one. Not the Statehouse. This one. Dudu is the guest. Right? For this one, I am the guest. Yes, right? Of course. So let me talk as a guest. All right. Right? We don't interrupt guests here, bro. No. Right? Okay, now. So what I'm trying to say is you don't have your time. After 2021, it's like some parties go into hibernation. And that's not good for politics. And they are still hibernating. In 2021, when Aminata Korea and Kek Sane were appointed as woman representative of DOI and youth representative, by the Congress, after the Congress, they themselves were surprised that their appointment by the Congress was rescinded. So, but you can ask, who is more powerful than a Congress in a party? You mean DOI doesn't have a youth rep? No, wait a minute. I'm giving you facts. Syria was on media again, my friend Syria. He was on media again in 2021. After the Congress, he went to Fatu Network, I heard, to justify why Aminata Korea and Keks were not. I agree, whatever Syria say, I can agree. But what I will not agree is, after 2021, up to now, why is it that there is no youth representative of Aminata Korea and Keksane are not replaced? That's what the youth are asking me on the street. You mean they don't have a youth rep at all? That's what I'm saying. No, I mean PDOIS. That's what I'm telling you, bro. They don't have a youth rep. So for 4 years, how are you going to make systems change? How are you going to make systems change if you don't have? So today, Bojang made a very interesting remark. Yes. We should forget about ideology, we should forget about age and join together. I love what he said. I like the spirit of the guy. Oh. But I am not sure he has to guide on how that will. But systems change cannot come if you exclude the youth and the women. No, now you can say Congress that's the biggest marginalization. Wait a minute. You can say Congress is wrong. So this is but if Congress is wrong, no, wait a minute. No, he's the guest for the. I am telling you the reason why a party is having problem, and the reason why when you tell me system change, I will not agree with you because I see other things which are more important you should deal with. That is not the only thing. There is the treasurer. Since I went there 3 years, I haven't met anybody who is a treasurer in the party. You understand what I mean? The administrative secretary resigned and he is replaced by a secretary. That same secretary is doing treasurer function, doing administrative function, and doing women representative function. And you said that is a government in waiting.
No, is that, are you talking about Doi? So what I am trying to tell you, Garmi, is that this country is more important than the party. Okay. I did not endorse Khalifa and sleep on the floor and put my resources and my time just because I love Khalifa or I love Doi. I love Gambia. That's what I did it. Okay. There are other parties. My relatives are in NPP and UDP. My family, my this thing, my dad, Husseinu, is my uncle. He comes to my house. I'm telling you today. He comes to my house. He knows all my kids. And I'm a student. His family is no. This boy is my student. Yes. So many people in NPP and UPP, UDP are my friends. Barrow even appointed some cabinet members that I helped to pass some exams. So look, brother, this country is bigger than your political party. You understand? Garmi Haran ma conclude. Wow, conclude. What I want to conclude. Very good. But remember, we must join political parties and politicians to get this country on the right track. Right. Yes, what I want to conclude is where we started. Okay. Dudu Ja more wahne knowledge is more important than action is what is important. Aristotle said knowledge not for the sake of knowledge but for the sake of action. Barrow, with his 5 languages, he's using his linguistic skills to beat us in public banter, debate, kafo. I don't know that, but it doesn't mean what he said. I agree with it. But politics is about that. Husseinu has a rapport with people, and he has a right to use it. You understand what I mean? The PDOS, even though we have knowledge, we need the spark. For me, right now, I don't think Khalifa should beat about. He should just hand it over to Suwaibu. Konate, he's good. He's intelligent. He will bring the grandfatherly treatment in the bank, in the political party, compared to the fatherly. You mean my honorable Wuli? Yeah, what I mean, I think he can do it. You understand what I mean? So, what Garmi? Let me conclude. We join politics not for money. We join politics not for position. Are you disappointed? If I want to, I have been disappointed for 3 years. Okay. I'm disappointed when Syria, Aminata, and Keks are appointed, and Syria comes and say why they should not be appointed. That's not a problem, but they don't appoint any other youth or woman representative for 5 years. That happens to many other positions. But did Aminata and many other positions? No, did Aminata and Keks? Aminata and Keks. Right. No, wait. One question at a time. Yes. I want to ask you the first question I wanted to struggle to ask is this. Is PDOIS a one-man party? No, it's not a one-man party. Because I had, I'm quoting. In Halifa Salah's interview, he said, if people want him, they should be ready to support somebody he put forward. And now, Quran is saying, Halifa, the forward job batin be Swaibu. Is it like a family house where you walk up and give people positions? No. What I'm saying, if Khalifa say who he wants, I'm suggesting there is a guy who can do it if it is about. But I believe in Congress. So now that's what you started my argument when I said I don't feel good if Congress make a decision, and for the second time, Congress is making a decision. For the second time, Syria is coming back. To say something. No, but is that Syria or PDOIS? Is it Syria or PDOIS? Yes. So what I'm saying, yes, it's true that PDOIS should be a government in waiting. Exactly. But it cannot be a government in waiting if everything is about Syria and But was Syria speaking for himself or for the party? You accept that Syria and Khalifa symptom. What do you mean I accept? No, because if I belong to PDOIS, yes. If I see that the party principles and values have been devalued by 2 individuals, I will resign. No, wait. No, but don't go too far. No, don't go to that extent. I think when will you resign? When? No. Immediately. No. This guy. No. John Garmi. No, let me answer that for you. No, let me answer that for you. Answer you. No, please. No, please let me answer that for you. No, let me answer that for you. No. Mumune nga bayo mo answer. You're not a politician. Don't answer that for you. You're a politician. Focus. Can I hold your guy? No, please. Ani. No, but I answer. My question is. Okay. Have you finished? No, Garmi, please. I'm saying, don't answer that for him.
Focus on where you are. You are POIs or a sympathizer. Don't answer that resignation. There's no resignation. There's accountability. Please. No, I'm just resignation. Is accountability because I know. They are not yet. Somebody told me. Please, let's have a It is not at that stage. Please. No, Haji, exactly. No, I am coming to Haji. No, let's not put words on your please. Let me clear this. Somebody told me, you know me, I did not come here with a preconceived mind. Okay. I had this conversation. I didn't know I was even coming here. We just yesterday knew that I was in Banjul. You are right, yes. Somebody told me that Halifa Sallah and Sidi Jata's behavior of being speculating that whether Halifa may come back or not is giving Kurang a sleepless night. Let me be honest with you. Yes. And then this is what I want to clear. Meaning, you have been in the party fighting for that reform because you made a lot of problems here. That personally, I read the PDI's. No, how can that make Kurang sleepless night? No, ask a question. What am I saying? You said you have Kurang PDI's for 3 years. You were a presidential aspirant. You aspire for a position of presidency. So you wouldn't have joined PDI. When you let me land. No, ndaman so wala na represent the malam. Leadership the malam. Kita boto wala nung ila me do kada doy. So now I am giving you facts. I said this is what I had. What you had is rumors. Now tell me. What you had. Tell me. You are part of that party. Mr. Kamara. The party, you are now exposing that the party's internal democracy is as poor as any other internal party that most of your militants will criticize and then banter on. That's the beginning of transparency. He is telling you what he believes. Please, Mr. Kamara. Okay, let me ask you this last question. No, I will ask. No, that question. A question. Answer that question. Boobu laa ñëw ma reframe ko mooy ñu ne Halifa Sallah ndax dafa war a ñëwaat du ñëwaat since wax boobu yëpp yow nelawutuloo ndax yow da nga doon hope ne. maybe yow yaay nekk di. ñoom ñooy suma jabar. No, please, I must ask you. ñoom ñooy suma jabar. So now, lu tax su fekkee ne man nelaw ma then I'm precious. Indeed. Exactly. Yeah, I'm very precious. I just want Now, to I'm very precious, brother. You see, I never run after any president. Absolutely. I didn't run after Yahya Jammeh, even though I was a young boy with an ACCA and a degree in economics. I never run after Jammeh to give me palace. And I never run after Adama to give me position. If I want it, I get it tomorrow. Absolutely. You understand what I mean? Why should I? So look at, wait a minute. Okay, No, so I'm now- not finished. no, please, I'm not but finished you- with him. wow, Let me tell you, Nga how can jeexal you expect? Don't ask him any question again. What I please. mean. Wow. Don't ask anymore. So what is it? If the NPP has a big chance of winning an election in this country, the second is UDP, because these two are the ones that have been campaigning for the 3 years I'm talking about. You understand what I mean? No, you mean 2026? 2026, yes. UDP have the biggest chance. No, what I mean, the chance. the two parties have the biggest chance. We are forced. No, the first chance is Wait, please, in please, Haji, I want 2021. Answer my question. No, wait a minute. You find problems in PDIs. Do you fix the problems? If no, I don't mind whether you look for palace with APRC or look for palace with Barrow. What I'm saying is, why are you within a party where the tenth of leadership is as poor as the leaders you criticize outside? What am I in the party? All right. Am I in the committee? Okay. I am an ordinary member. I have no position in the party. The question has This brother has no experience. Have you ever worked in an organization? All right. That question has elapsed. That's fine. That's fine. You don't know how things work. No more question again. I have no position in the I have party. worked with organizations. For me, I'm telling you. What position do I hold in the party? If I join an I organization, think we are. What is my position? Okay, all right. I cannot. Okay, now. If you believe in values, That's fine, Mr. Kamara. Mr. Kamara, please. I'm sorry. You Mr. resign. Kamara, Mr. Kamara. What is my Please, it's position? okay. If you don't Resign from what? No, it's okay. Let me clear. No, Resign please. as what? If you Resign don't as what? It's okay. Resign it doesn't as mind what? your values. You resign. Okay, it's okay. Integrity. No, I don't take my Resign as a member. That's fine. Kurang is doing what is right. Wait a minute, bro. Please.
All right, that's fine. No, Mr. I think this Haral, please. Exactly. Please, Mr. Aji. No, hadn't been Kurang was psychopath. Kurang was psychopath. Mr. Suwane. You would have been silent on this issue. You wouldn't have known. For you, I know what you are defending. No, I'm not defending anything. Don't put me into anything. You are defending someone. Don't put me into anything, Saibo. All right. Okay, please. Let's go back. I think this is fine. Mutual Masen Mai. Where I want to get to, you look at it, so we are good. Decorum, please. Mutual Mai gi Aji Suwane. Okay, man noppi am bu yaga. Ak Saibo wax rek Omar ak kii Mr. Kurang. Ak Saibo kay. Saibo mo warano lu man. Pour ñu jeexal fi bi ko Doudou Dia mi ngi war a ñëw te am na beneen topic boo xam ne is very important mu bëgg ñu laal ko ñu jeexalee foofu. Am na question boo xam ne bëgg naa la koo laaj. Boo xam ne Gambien su bëri tamit bëgg nañ ko la léegi lan mooy future Kurang biir PDOIS since bi nga li nga narrate fii nii yëpp mooy am na loo xam ne there's many things yoo xam ne mi ngi dox biir CRS and it is not right. So now léegi lan mooy sa future biir PDOIS? To continue to fight for Gambia. Please, man continue to fight for Gambia. Leave him na yow mi you will answer not this way you will answer now lay xaaral sa ay soo yow ak Sonko Gambia ànd ngeen dem naan foofu ataaya kër Kurang fan man waaw man kii dama doon def no depuis 2010 ma ngi naan ataaya sa Kurang okay all right foofu la dem study okay I was just joking this is just a joke so like answer my question Kurang lan mooy sa future biir PDOIS? I don't hold any official position in PDOIS. Period. And I think that should make the brother humble. Okay. I don't hold any official position in PDOIS. Okay. I don't even have the card yet. I don't understand what I mean. No, let me answer allow one him, question. please. Allow him, let please. me answer one question. Yeah, this is all I question. said here is what I witnessed. Okay. You understand? All right. Before he asked me, he's honest, why I don't resign. He should go and ask people who have old official position. How can I change anything where I don't have no official position? Oh, that's is fine. Is this brother okay? That's fine. Like it's a future. Right? Future. So now answer the question. What do you say? Lan mooy future Mamadou Kurang What biir is the PDOIS? C'est ëllëg si parti bi lan la because of wax nga fi problème yu bari yoo No, xam you ne. see, for me, when I'm into something, I am into it full time. Okay. You understand what I mean? Me, I employed more than 300 people like this boy sitting here, talking to me like this. More than 500 Gambians I pay salary for 25 years from my own pocket. Boys that are clever and more intelligent and more successful than this boy. Bank managers, businessmen, ministers, directors. All right, that's fine. So look at how this boy is addressing me. What is my future, bro? Yes. You understand what I mean? Good. Right? I did not join politics for money. I did not join politics for the sake of popularity. Any grouping I am in this country, whether it's a company or a political party, I make sure that they had me. I went to the Doi Congress. Everything I'm saying here, I said it. I meet Khalifa and Sidia face to face. Everything I told you here, I told them. Am I a coward? You are not. Do I look to you like a coward? Is UDP about to do a coalition? No, coward. Do I look to you like a coward? Talk to the audience. I will respond to you when the time comes. So, Garbi, for me, very good. I have confronted, my whole life is confronting irregularity. All right. I confronted it when I was a banker. And I lost my job, I lost my salary, I lost all my jobs. I did not turn back. I confronted it when I was at the Janet Commission. And the new coalition was in. I felt that Yahya Jammeh was unfairly treated in that aspect. Because even as a victim, even as a convict, you are being tried, you should be tried in the proper manner. I stood up when the whole country were dancing behind the drums of the coalition, including this boy. Today, when I'm in a political party, when I see something wrong, nobody in Doi will come here and tell you what Alaji say is not true. He never raised it when he was there. All right, thank you. What I will do with my life is my business and my option and my choice. So you will not support Khalifa's candidate? Right? What about Khalifa's candidate? No, I said here, dama begin suma waxtaan bi mané lawyer Dabo. No, waxuma raay ndax yow di nga ko support. Khalifa Sallah. Waxuma loolu ndax yow Khalifa Sallah. Dañ am right pour contest. Déedéet waxuma loolu yow ndax di nga ko support. No, I think Gambia have a motive in this. Can I answer you? Gambia have a whether motive. I will support Khalifa. Wow.
if I support Halifa, whether you no, wait, I will answer you, bro. Okay. Whether I support him or not, with all the problems I mentioned here, there is no chance. Will you support him or not? The PDOI stands no chance. It's not a force for me to answer. No, it's a yes or no. I will. No. No, It's brother, I already not a force for you to answer. said what I'm saying, bro. But this is not a force for you to This is a answer. close question. I will not. This is a close question. Are you going to support Halifa or not? It's not an open question. Allow him to Khalifa has a right. I am the lawyer here. I have to guide my client. Exactly. All right. That's loolu laa bëgg. Durija lan mooy sa réaction coow li bëri na léegi Halifa as a person is not going to support him. All right, that's fine. I heard him. That's what I wanted to hear. All right. I need to Okay. protect So my now let me client. come to Durija. Let's go. Lan mooy sa réaction ci coowal PDOI li bëri na dégg nga ko ak li nga xam ne yëpp wax na ko fi si mbiru Halifa ñëwaat wala ñëw but interview bi xam naa déglu nga ko bi mu def ak Panderi wax na si yu bëri kon lu ñu déggee foofu mun naa nekk ne mu du ñëwaat waaye mais am na ku mu nekk di prepare but after bi nga déggee loolu yëpp yow lan mooy sa réaction ak lii fii courant jot a wax nii yow noo koy jàngate man suma góom-góom mooy ne Halifa du ñëwaat pour laaj réew mi mu taxaw as a candidate loolu mooy suma góom-góom mun naa wrong nag because yëfi politique la léegi man dama gëm ne politicien bi ñeena ci politicien yi moomuloo sa boppa am na genn wàlla bi nga moom beneen genn wàlla bi nit ñi ñoo ko moom waaye duñ la mën a forcer tam ci loo bugut nangu wala bañ la yow yaa am choice boobu ci li nga def waaye li ma bëgg a junj mooy ne ñun problème buñ am Gambia fii suñ politique maanaam political party amuñ internal democracy yàgg naa di ko wax te dinaa continuer di ko wax. No, it's not all political parties. Correction. Name me My political party is no, the please, best. your time will come. No, Haji, please. No, just continue. No, just continue. No, your time will come. We are running out against time, please. Political parties amuñ internal democracy. ñu ne exemple président Adama Barrow li moo wax su bàyyee pateem bi dafa dee maanaam NPP dafa dee parti yëpp loolu moo fa nekk parti boo dem luñ la wax mooy ki fa jiite su fa jógee parti bi dafa tas parti bi dafa dee parti bi dafa am problème so it's not only président Adama Barrow parti yi nekk Gambia fii yëpp ci tànka yooyu la ñoo doxee ki fa nekk depuis cuk moo fa nekk ba cak ba léegi and wane wuñ any signs ne pare nañ pour ñu jóge fa so yow li nga joxoñ ci biti lu ñoo wax rek charity begins at home Honorable Omar Cissé GDC seen former naam wax na ko last year read naa interview bu mu defoon Standard mu ne parti yi dañ war a commencer di am internal democracy suñ la waxee ne internal democracy waxuñ ne ki fa nekk mag la jox ko xale déedéet dañ ne leadership bi nattoxu ci ñeneen soo fa toogee tout time whether contest nga election or not taxaw nga win nga o winuloo war ngaa mun a jox keneen lii dafa ñaax ñi nekk ci parti bi ñu gën a sawar ci politique bi ñu am waaye parti boo fi tudda soo ooyee turam rek ki ko jiite lañ la wax ne moo ko moom lii moo nekk di dox Gambia te dañ ko war a change soo waxee ne opposition parties are government in waiting man damaa ne should be government in waiting am na parti yoo xam ne amuñ ene bi xalaatuñ ko yëngatuñ ne ñoom dañ bëgg a jël dëkk bi xalaatuñ ko sax dañ form parti for a special interest nga dem alliance with the government ñeneen ñi am si njëriñ buñ cee am jeex na. non foofu nag dama la. parliamentary your time will come. Parliamentary. Parliamentary. Well, no problem. Yeah, you can clap for you. Parliamentary. Doo put up candidate. nga ñëw local government council dara chairman mayoral dara presidency bi sa doo ko yow lu da nga exercer political party. waaye suñ lu waay liñ wax sa parti yi niñ leen waraat governance liñ war a saytu dara nekkul di am so internal democracy boobu nekkul di happen any parti boo dem leader bi fa nekk tey nga ne ko ranul nga jox keneen first thing luñ laa mooy ne su fa jógee parti bi dafa tas léegi lu tax ñu war a bileen président bi su waxee ne moom su bàyyee NP is the same political norm moo nekk Gambia fii du benn parti waaye parti yëpp si lii la ñoo yëngal man dama feel ne it is high time ma bamtu waxuñ ne joxal xale yi ñu jiite waaye doo mun a nekk ci parti nga ne yow rek yaa war a jiite wala yow rek yaa qualify pour nga jiite den lan nga mun a joxoñ ci nguur bi fi nekka yow yaa ngi advocate for term limit waaye parti bi ci boppam mun nga am term limit man su desee si man dañ koo def loi mu bokk ci electoral law si bépp parti bu fi register loolu moo fee dox
2 terms contest nga contestuloo taxaw nga winuloo meel keneen mu ñëw thank you am na ñoom ne ñaata élection yaa ngee taxaw winuloo ay ba tey nga ne yow la su dul yow du keneen loolu du internal démocratie Mr Bojang lan mooy sa réaction ci mbiru PDOIS Khalifa Sall dina ñëw ak du ñëwaat gis dégg nga tamit lu Mamadi Kourang explain ci lu jëm ci li nga xam ne mu ngi dox ci biir parti bi loo xam ne xëy na ñun yëguñ ko wala gisuñ ko after hearing dégg loolu nag ak interview bu Khalifa Sall def lan mooy réaction yi Bojang si this issue. We are losing track of lu ñu war a actually waxtaanee si suma gis-gis. Barrow nekkul di waxtaanee affaire yi moom patiyam kala mooy taawal mu ngi uti nii ñu koy doole pour mu win opposition yi loolu moo war a nekk suñu waxtaan. Halifa nekk na fa nekkul fa based on history PDOIS du gañ. Based on history, if we are to focus based on history, PDOIS do gañ. So why should it be even a national issue? Man li ma bëgg mooy ñu waxtaanee opposition yi ñëw leen kan lañu war a taana. That is what I believe. Not this, that, my friend, it doesn't make any difference. Here, I said it here. This history bi Sidia ak Khalifa man déggaatuma keneen de ku taawoo su dul Sidia ak Khalifa nga ñëw APRC man déggaatuma keneen Yahya Jammeh UDP the same. The dynamics have changed. Opposition lu ñu wax a président nga ne moo gën a am ñëpp doole mu ngi every day mu ngi uti ku moo yokk every day ñun ñu ne duñ yokk ñu ngi xalaat suñ parti bi sax kan moo war a taxaw ku bëgg a bàyyi nitam si parti mu taxaw dina bàyyi keneen ku bokkul si parti mu taxaw kon ñun kan la ñoo génnee Gambia. It doesn't really make sense as opposition. Sometimes when they talk sang a hall, you realize that it's like we are losing track of what we should do. By now, man li ma bëgg a dégg Gambia yu bëgg ñu bëgg a dégg mooy opposition bi nag commencé nañu waxtaane affaire coalition. lim na kii dañoo dem primaries. Loolu moo génnee Gambia waxtaanee si PDOIS yaa Tamba ak Yahya Jammeh génnewu Gambia. Man ñëw ma fii because of party man dama ñëw fi pour Gambia te Kourang ku wax mu ne Gambia moo ko ñor kon for me it is irrelevant for us to talk about Halifa Sallah because moom nekkoon na fa nekkaat mënut a win lu ñu war a waxtaane mooy Gambian opposition war nañ commencé di ñëw ñu xool kan la ñu taxawal di bàyyi di xaar ne Barrow 3 months la ñëwoon mu gagné opposition tamit mun na ñëw 3 months système yi duñu benn time boobu Jammeh dafa amoon international presse bu nga xam ne why this time around am na corporation yi nga xam ne jaral na la ñu teg 100 million Gambian dollars to support Barrow's activity pour ñoo ñu mun a am lancing mine suñu saan lancing exploit our parastatals and everything. Would we have the international community for that? Look at Donald Trump policy. Would we have all the funds that we need? These are the things that we should begin to think about. And look at the dynamics. Not internal party, the key. That will not save and salvage us as a country. So man ngee ñaan ñëpp ñun ñu nga xam ne we doing political commentary ñu commencé di wax opposition yi and people that believe that this country is in the right direction ñu commencé di xool country bi direction bu mooy dem not at individual party policy and stuff like that because su dul loolu lu ñu nekk di wax yëpp is going to be zero kenn bu mu la nax. Yes, I know some politicians will say, oh, we even without coalition, we will win. Yes, that is what you believe. But personally, I know data suggests different. And so experience in the Gambia suggests different. Yahya Jammeh, with all that international, let's say, support against him, look at the margin. From 55,000 to I don't know how many, is it 18,000? That tells us as opposition, Barrow is really serious with his work. Are we really serious? We are talking about Halifa Sallah. Are we really serious as opposition? There's no more a PDOIS thing. It's no more APRC Babylon's thing. It's a distraction. It's a distraction. Yeah. We need to focus. It's a distraction. Moo tax ma ngi ñaan ñu nga xam ne dañ takk seen digga ñu ne as presidential candidate. Bakari is somebody that I can talk to, even if I move out of the studio. How can you tell ordinary members if your party don't change, resign?
No, we are please land. So please. 10 minutes lañ am ma séddale ko ñi. ma ngay ñaan ñun opposition yi. Gambien yi dañu yaakaar. dañu bugg a gis ñun tamit commencé nañ di def leneen. waaye nag yaa ngi si political party comme ni mu ko waxee. président bi def na dis activité yow doo def benn activité yaa ngi toog rek. te yow yaa ngi bugg a woone Gambien yi yow da nga bugg a ñëw jël réew mi te Gambien yi ñu bëri bëgg na soppeeku am. waaye gisuñ ko si nit ñi suñu toogee last minute waxtaan du ñu yóbbu fenn man I talk with some Gambian diaspora ñi nga xam ne xawma leen but sometimes they reach out to me probably because of the little commentaries I do. Thank you. But I can tell you the general mood. They really want change, but they don't know who to trust. All right. Thank you. Mr. Suarez. We need to change. All right. 10 minutes la am yéen ñaar la. Working together. Yéen ñaar la ko séddale 5 nga am kële. awma lu bari waaw waaye 5 minutes nga am. non man awma lu bari sax bay wax. ok good kon jëlal 3 minutes. waaw man kay moom soo ma joxee 1 minute sax baax na. waaw kon jëlal 1 minute ah. man li may wax ne mooy ne. all right. Gambien si nañ eew. suñu ewee rek réew mi dina dem. changement moo dee yóbbu réew mi kanam. dëgg Yahya Jammeh régime mi lu ñu doon def Barrow nekkul di def loolu directly comme amuñu jongulas ñu nekk di rey nit ñi ñu ñëpp a xam loolu even if it exists in the APRC government tey amut lu tax loolu mën a am mooy changement waaye Barrow mu ngi def leneen loo xamante ne tey jël fetel sa rey nit si man moom ma gën a gënal loolu muy xew because mooy di silence killer so yow ku ma xamante ne yaa ngi fale yaa ngi toog base wulli yaa ngi farafeñe yaa ngi fale nañu ñëw nekk benn may fàttali lu mu wax si this so called grand alliance meeting bi bépp doomi Gambien soo ko dégulee di nga xam ne exactly ñii nekkul ni ñëw booloo together for the interest of this country yow mun nga xam ne waxam boobu noonu dafa preempt exactly naka la nit ñi gisee nguuri Barrow njuuj njaaj bi si nguuri Barrow bi dafa ëpp Halifa Sallah nale Sidia Jatta nale Kuran dafa war a design Kuran dafa war a nii Ablaye Bojang nii la APRC nale la gis nga su fekkee ne man gom naa ne UDP duñ dem dama fay génne ma dem doy ma dem bokka doy gis nga coalition bi mooy ne heads of the political parties or political entities they will announce that we are one but who are the people affected mooy man mii kuy toog fale aw ma dara nu political party bi di doxee man maa dee sona waaye pour ma génne coono boobu na suma kaw su fekkee ne xam naa ne mbooloo bu nekk UDP du mun a yóbbu du mun a win a government damay dem GDC su fekkee ne mbooloo bi foofu la nekk su fekkee ne xam naa ne mbooloo bu nekk GDC du yóbbu réew mi damaa dem doy ma for the regime change su ma indee régime bi foofu laa commencé di doxalim accountability for system change gis nga nit ñi wax nañ fi leena man Ousainou Darboe was in government when I was criticizing for the 3 years job and everybody knew that one you go to records you find it everywhere dañ ma call ñu wax ma lu nekk ñu traité ma Barrow himself threatened me Mamoudou Diop yàlla aar ko arjana mu ooma. He said, why don't you resign? He's asking you too, why don't you resign? I did not ask him. I have my reasons of asking you why you don't resign. No, I'm coming. Being in a party, I'll come to you. Criticizing a system, you are fighting to correct it. It does not call for an instant resignation. Even the dean said, if you say something, fight it with your hand. If you cannot, with your hand, with your mouth. If you cannot, the weakest iman is with your heart. So if somebody started something and start fighting it with his or her hand, you know that the person is against the system, but is trying to correct it without running away. All right. So I'm not. Your time is over. He doesn't believe in the hadith. No, it's over. It's over. No, suba 3 minutes is over. So man, lumay o rek. Okay. Suba lumay o askan mi nek. Nañ because lii dañ ma ko may sax suñu time dafa jeex tak Mohamed waaw dafa foog naa pour déglukat yi mu ne mbooloo bu nga amee si pate boo gisee ne boobu noonu munta asi change nga dem si mbooloo bu nga xam ne mun na asi change loolu nag foog naa ne war na ko qualify parce que fii dëkk bi da nga am ne ñu nga wax ne man lu tax saane carte la su ma saane PDOS gars yi duñu win it's very similar with moom lu mooy wax man si suma gis-gis so I wanted to be clear ne lu ñu nekk di wax it's not that but Gambians did that in 2021 but that's fine please no madam si Omar yeah all right if you let me allow me I don't want to go against I want to clear one thing is he Kurang made mention of knowledge debate. You see, PDI is, even they are ordinary members. He said he's an ordinary member. He doesn't even have a membership card.
in PDOIs, according to him, he doesn't even have a card. And for that being the reason, I will not hold him accountable for anything. And that is why he cannot effect change, because he's not even a serious member. How can you be a member of a political party? Don't do that. Let me answer your question. No, it's not a question. I'm coming. It's not a question. I'm speaking. No, just keep quiet. Just keep quiet. Please, please. That you said here on record that you are an ordinary member. Yes. And you don't even have a membership card. Yes. And then you have made name because man I paid for membership card. I don't receive it. Exactly. So now you paid. Whose fault is that? That's why I'm coming. No, listen. Let me come. Secondly, why I said he should resign? Whose fault is that? Is my fault? Is my fault? Is it one? Is it my fault? I may be young, but I understand organizational settings very well. You don't have to hold a position to resign if your values don't match an organization. That is common sense. You don't have to be Mr. So I should resign before I come to this. People should resign before they come here. No, listen to me. I'm not saying they should resign before they come here. I've listened to you. Listen to me. What resign? I think this is some of the. Let me tell you. In PDOIs, I'm not speaking. Who resigned? Which ordinary member resigned? Ordinary member resigned what? Where do you see ordinary members resign in the party? So that's what I'm saying. What are you going to say? No, please, what are you going to say? No, but anyway, yes. What does resignation mean? But you just listen. No, because this guy is not a politician. I'm not denying relevant. Swan, allow me to speak. Listen to him. Allow me to speak. I am making a point. Exactly, I'm making a point that it's very misleading. Are you on the value of the proposition? Not on targeting people. No, listen to me. What is the value of the proposition? I am not attacking you. You're the only one that attacking me. There is a topic on the table. No, wait. Where you want to focus is irrelevant. For the record. Yeah, that's right. For the record. You want to hold ordinary members to accountable, for the record. And then you pass all the executive members. That's fine, Mr. Kuran. You are an NGO. Are you an NGO? Mr. Kuran, please allow him to talk. Just allow him. No principle. All right, yeah, that's fine. Please. That's fine, Mr. Kuran. I just need to be professional. Just allow him. Listen. You should be professional and listen. Okay, all right. No, you are dodging from check and then you want to be mouthy. You are not dodging from check. You are being mouthy here. That's fine. That's fine, Mr. Kuran. I'll continue. What I said is, what I said is, you know, Kurang, no matter how much old Kurang is, Kurang cannot tell me organizational setting. Even a last member of an organization. I can teach you organizational setting. Even a last member of an organization can resign. A member. What do you know about an organization can resign? Which organization did you ever set up? Kurang said. Did you ever set up an organization? Kurang said. Allow him. Kurang said. Did he ever set up an organization? After you he doesn't even have a membership card. Today, I will not see somebody serious. Today, I will not see. Yeah, but today let him land. Yeah, that's fine, Mr. Kuran. But please let him land. I will not take this man seriously because he doesn't even have a membership card. Let's go back to PDOIs. Okay. Yes, we just have. Who has a membership card? Who has a membership card? No, he's not serious. Who has a membership card? So moving forward. No, you. Who has a membership card? Moving forward. Who has a membership card? I think Halifa Saleh make a Can more membership card? Can more membership card? Let me ask you. Just go ahead. So who has a membership card? That exposes PDOIs. Who has a membership card? Internal democracy. Who has a membership card? And that is, he said. Do you know anybody with a membership card? Anybody. No, this guy talks about what he doesn't know. Anybody that But you should listen to him. No, please. Anybody, anybody that he put forward. The people should support that person. No, that's not individually. What please, Mr. Kuran, please. Please, he also said you just have 1 minute. Just conclude now. Whoever want me to contest again should be reasonable enough to support anybody I put forward. You don't understand English than me. So let's continue. That's fine. Which channel? Please. Time. Is that the only thing he said? So that's the only thing what I'm he trying said? to put forward is. What I'm trying to put forward is. You see, people that are mouthy on accountability are very afraid of accountability. All right. That's fine. Who? Okay, now that's fine. Please. Do you know what is accountability? Aji. You have authority. Kuran, that's fine. You cannot have accountability without authority. What authority do you see? That's the misleading thing. Anybody can be held accountable. That's fine. That is misleading. That's fine. Please. No, moment. I have to conclude. Kuran is misleading people. Let us be very professional here. Anybody on the street can be held accountable. That's fine. Based on your what you are Mr. involved in. Kamara. All right. You should be able to hold Mr. Kamara, please it's not listen to true. me.
it's not true. No. Who did you vote for? Did you vote? Did you vote in 2021? Who did you vote for? No, be honest, Mr. Frank. Please, Mohammed, who did you vote for? Just listen. Who did you vote for? Mr. Kurang, please. Who did you vote for? Mr. Kurang, what is this today? Who did he vote for? Just listen. No, because the guy. Just listen. Please, just listen. Just listen, please. Never politician. Yeah, but just listen. He said he's not a politician. Yeah, just listen. Please. Waaw, okay, déglu leen dama leen ñaan ngir yàlla am na ñu nekk si daan dama bañ ñu dog Suwane I think please it's fine dama bañ Who did you vote for? no Mr. Kurang please nag tamit déglu leen non hari Who did you vote for? please ma You asked me when please I remember. bàyyil comme balaa ñi di that is common sense. Just listen. Let me handle this. You can say no, that's why for Halifa. I voted for Halifa. Who did you vote? It will be very unprofessional. You dogma on live fake program. You dogma. It will be very unprofessional. No, please. Time dafa jeex. All right. That's fine. Thank you so much, Mr. Kurang, for coming. Thank you, Duduja, for coming. Mr. Saibo, thank you very much for coming, despite short notice. Tamit Megngoko. Haji Suwane, thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Mr. Apojang. Thank you very much. And I'm very sorry. I'm not going to topic bu bëggoon a laal muñ koo laal ndax time bi, but sorry. Di leen gërëm yéen ñëpp ñu doon seetaan di gërëm tamit suñu cameraman ci di jégalu tamit control room bu baax because time bi dafa jeex trop te Hadija si dafa war a ñëw fii tomorrow as early as 8 o'clock to be honest so maa ngi koy jégalu bu baax di jégalu bu Seri Kanté maa nga everybody because guddi na di leen gërëm bu baax tamit suñu réew nii la léeg-léeg tamit lii du si ñàkk pour yéen ñu ko maybe koo xam ne mi ngi soog a seetaan nii si la man what after show bi ngeen leen gis fii ñoom tamit ñuy gën but anyway quickly rek ma gërëm Kanfati Creation moom moo ma ñawal yére bu ma sol nii Kanfati Creation mu nekk foofu ca Wellingara Junction boo leen bëggee comme design bu mel nii wala yu ko dàqa sax muy góor muy ñawi góor wala ñawi jigéen soo leen contacté Kanfati Creation di ngeen ko mën a am ci njëg yu xewle sometime ready made tamit ñu ngi foofu contact leen si ndombas yi 2271 916 wala 523 43 79 mi ngi noonu mbokk yi jërë ngeen jëf di gërëm tamit sama jabar Alimatu Garmi ñu fanaan jàmm moom xam na lu tax ma koy gërëm